Atenene. Ladies and gentlemen. Atenene. Once again, my DJ from the top. Atenene. DJ. Hapo sawa. Ladies and gentlemen, wherever you are, Chocha TV coming to you live. Coming to you live from Kanam City. Share this video. Atenene. Ati kapanangaren. Ladies and gentlemen, wherever you are, we are hosting one and only HATUCHEKI, the first LODWAR Township MCA. Nyoni. Hey. Ibore. Atenene. Twende. HATUCHEKI zina diada. One and only. Atenene. Share this video wide. Hosting one and only HATUCHEKI. Yoni. Bayong. Na yeng. Wait. Yoni. Hakoje na kasubale. Ati hakoje na kasubale iboreda. Twende mbele. Atenene. Se. Introducing one and only HATUCHEKI. Atenene. Inakushika ukiwa wapi? Yoe. Kikokinai. Kiwapangai. Wait a koi. Hakajuna kasubali. Ati hakajuna kasubali. Noni. Kapanangaren. Se. Ladies and gentlemen, baby, you many by my hands on. Say, when you shake that, you got me closer to you. You they make me carry go your body. Ladies and gentlemen, wherever you are, Burkana music to the world. I go buy you champagne on a regular. Medulla. Miss Green nini wananunguna. Kuna weni wangu watamini kizunguka. Ukivaa mimi na t-shirt. Sote mpaka toje bado mechachisha. Kwangu weni ride or die. Ati sexy girl shake that. Listen, sexy girl shake that. One and only HATUCHEKI. Atenene. HATUCHEKI anasema nataka kuwa senator. I love you baby girl, you got the keys to the Beamer. Anywhere you wanna go, I'll take it to Ibiza. Fresh and clean, girl, physically fit. They all wanna eat you. Everybody jealous. At your one game, and me concentrate. Listen, concentrate. Tunawacheki wakinuna, tuna celebrate. Say. I can't live without you, bobo. Mausha niroka jojo. Watiaji wa soro wakule odo. Me and you tutavunju. Ukivaa menu na ndatisha. Vaa zote mpaka listen, atenene. Kwangu wani ride or die. Ati sexy girl shake up.
One and only HATUCHEKI is in Adiada. Share this video wide. Everything I do for you, my fat killer. Fashion killer. Angelina. Because I love you, my Angelina. You my only one, you my fashion killer. You take a dinner to the Argentina. You my fashion killer, my Angelina. Sexy girl, shake that. Ladies and gentlemen, in the next 5 minutes we are starting. HATUCHEKI ameshafika. Ladies and gentlemen, atenene. You don't need to worry, this no life balance already. Ati. Hey, atenene. Say. My sukar ujanita atanaitika. Watu wangu. Say, Musa Salima anasema hope you are live now. Atenene watching all the way from Kakuma. Yes sir, Bambiko Original anasema watching from the comfort of my house. One and only kijana anaitwa Moses Mbotela ako kwa seta anasema sema activate. House ya ndo ma sponsors wetu pia leo. One and only Sophia Juana anasema watching all the way from the Gulf. Atenene. Where are you watching from? Kama kanta tunakutambua kama demu. Sir, ati demu wa matuta. Ego ikoni kokwai Adhakia koitia. Ati wananoni na nemkorishua bet anasema HATUCHEKI niko naked wire leo kutaka kuwaka moto kali na luminous flame. Atenene. Say. Sister, till morning, tuko yawning. Say. Ati, hey, Nakato. Anasema anagesha popo, Morocco. Anafanya nina mwaga jomo, yeah, my sweetie. I'm a dating day, yeah, VIP, yeah, my sweetie. We be sipping on a Hennessy. We flexing tonight, my baby, we party all night. Acha tulewe, tubebwe. Ya, mina kakone, ibu sita. Ayechaka marana, kura dokia ki matanga.
ati tuone basi. Chocha mtaani tunasemaje? Chocha TV hapa tuko live mazee. Atini 20. Ladies. Mic check 1 2, mic check 1 2. Yes sir. Ladies and gentlemen, mazee, poleni, tulikuwa na some technical hitch, but we are back. Au si au ndio? My DJ pull up. Ladies and gentlemen, wherever you are, asanteni sana. Najua kuna watu walikuwa kiongoja hii show deadly sana. Thank you for buying your bundles and making sure you are tuned in. Poleni sana, we had some little bit of technical hitch. So unajua hata binadamu anakuwa na difficulties zake. So we are back, and today we are hosting one of the most influential, very much inspiring, the first MCA wa kwanza wakati devolution ilianza, the first MCA LODWAR Township. Na leo anakuja kutuambia mbona yeye anataka kuwa senator. Amekuwa MCA, mbona aliruka UMP, akaruka ugovernor, akaamua kuwa senator. We are hosting one and only HATUCHEKI na watu aka Mr. Honorable Bernard Epakan Kebo. Without further ado, kuza tutaki tukaweke sana kama dawa. Subina Chocha TV coming to you live from the streets of Kanam, brought to you courtesy of Marble Events Kenya and Opal Apartments. Opal Apartments maze, if you go to Nawaitorong, nyumba ni kama uko kwa yani it's an A&B. Kwa wale watu wenye wajui A&B ni ka lodging yenye iko na sitting room, iko na bedroom, iko na kitchen. Wewe ukienda huko kama utaki stress ya watoto nyumbani, ama utaki stress ya watu, unataka kufanya kazi yako, you go to Opal Apartments. Iko hapa na Waitorong, opposite Mission of Hope. Hawa ndio wamefanya at least leo hii show come through. Without further ado, hosting the one and only HATUCHEKI na watu Bernard Kebo, aspiring senator. My DJ kama mwesha anakuja na mheshimiwa lazima aingie na swag, au sio? Karibu. Mheshimiwa, wewe dance. Wewe dance. Wewe ucheza. Sio fan lakini. Karibu sana. Asante my DJ. Your water is here, sealed. Karibu sana. Asante. Ngaje. How is your weekend? How is your Sunday? Sunday is not bad. I am happy to be here. Alakara. I'm also happy for you. Asante. It started small. Yes. And today I can see a lot of good work invested in this particular project. Asante. And this was my prayer. This was my prayer then a few years ago. True. And here you are. Yes. So big. Alakara. So congratulations. Asante sana. Yes. Thank you for coming through. Thank you. Hosting a person of your status, of your caliber, to us is a big achievement. That should not be an issue. Yes. HATUCHEKI is an ordinary person. Alakara. Maybe the name is big. Just a common person. Maze. So, who is HATUCHEKI? Hiyo ndo jina ya ID ama unajua mimi najua your real names. So, who are you? HATUCHEKI is a Kenyan from Turkana County. Yes. A small village called Napetet. Imeitwa pia Napetet ya Kati. Yes. In Turkana Central sub-county, of course, LODWAR Township Ward. Yes. HATUCHEKI is also a politician. Lakini sasa hii jina HATUCHEKI ni ya kutafuta riziki.
ya kutafuta riziki. Ya riziki. Mimi samani ndio niseme majina yangu. Maybe it is important that I make a disclosure. Yes. Kwa hao watu ambao wanatufuatilia ni kwamba I am a recovering alcoholic. Recovering alcoholic. Recovering alcoholic of around 11 years or so. Since the 1st of January 2010. Hujaionja? Hapana. Kutoka 2010 kurudi nyuma ulikuwa unacheza nayo? Hapana. Siku moja. Nimeishi kwa siku moja. Kwa miaka 11. Wow. Bila kunywa. Wow. Bila kunywa. Na nashukuru Mungu. Asante. So hatucheki unajua Iza. Yes, Isa. Iza. Yes. Of course alikuwa na Nameless na ile crew yao. Yes. Na nyakati zile wakati mimi nilikuwa nakuja bza yangu. Sasa wakati ngoma inawekwa Iza hatucheki na watu. Nameless hatucheki na watu. Yes. My MC hatucheki na watu. Yes. Those days. Sasa nafikiri wao ilikuwa inanibeba sana. Wow. Ilikuwa inanibeba sana. So wakati hiyo hatucheki na watu inawekwa, wewe ndio unakatika. Mimi najipata nikikatika. Na ikawa ni ya kuburudika nayo. Yes. 2007 wakati nilikuwa nawania kiti cha kansla. Yes. Na Petete Ward. Yes. So unajua sasa naingia kwa siasa na hiyo tag HATUCHEKI. Yes. So that's how the name HATUCHEKI was through. Born. Yes. And in this time imekuwa brand yangu, imekuwa tag. Wow. Na imekuwa ni jina ya kutafuta nayo riziki. Kweli. Haina ile connotation. Watu wengine wa kisiasa wanasema ati kama ucheki na watu ati unacheka na mbuzi, unacheka na nini? Lakini hao ni wale mnawaita haters. Yes. Hao ni wale mnawaita haters. True. Kwa sababu every time they feel threatened that I'm encroaching their space when I'm only but occupying my space. True. Within the bigger public space. True. Lakini majina kamili ni Bernard Epakan Kebo. Kebo. Alafu ya kipaimara inaitwa Komboni. Komboni. Bernard ni I'm a Christian Catholic. Yes. Alafu kuna ile nyingine ulikuwa umeniita ati Arafat. Hiyo bado tunafikiria mambo yake. Hiyo bado tunafikiria mambo yake. Hiyo ni pande ya Waislamu. Hiyo upande wa Waislamu. Wanakuita Arafat. Arafat. Yes. Sasa hivi ndio vile wewe ulikuwa umepropose. Hiyo bado tunaangalia. Ndio hiyo. So huyo ndio HATUCHEKI. Okay. Huyo ndio HATUCHEKI. Lovely. So HATUCHEKI, how was your schooling? Ulikuwa unasomea Central, South, West? Ama ulilelewa na Serlak? Ni mtoto ya madaipa ama ulipitia mchujo? Mimi nimesaliwa kwa familia ya marehemu mwalimu Michael Epakaneoi. Okay. Ambaye miaka yake mingi wakati wa mwisho alikuwa Kanamkemer Primary School. Yes. Amefunza hii shule kwa miaka mingi. Yes. Hata wakati aliretire. Yes. Aliretire hapa. Ukiuliza kina Iken na wale wengine. Yes. Huyo alikuwa mwalimu wao. Okay. Na mamangu mzazi ni mama. Mama ni mama. Najua we don't prescribe mothers as housewife. Yes. I don't think if it is appropriate. It's not appropriate. True. So ni mama. Na imekuwa ni maisha ya kulelewa, sio kwa Serelak. Nyakati zile walimu hawako na wafanyikazi wa serikali hawako wanapata pesa mingi. True. So ilikuwa ni maisha ambayo wazazi wanajaribu kufanya like it has to making ends meet. True. So nimekuwa kwa ile environment. Yes. It happened that mwalimu wangu ambaye ni babangu mzazi. Yes. Ametoka upande wa Turkana East. Okay. Turkana East sasa. Okay. Wamekuja upande huu, walikuwa na kina Lotulia. That's East South. Na wakati walikuja hapa alikutana na mamangu mzazi Lorugum. So huko ndio nilizaliwa. Okay. Na tukahamia LODWAR nikiwa kijana mdogo. So nilianza shule LODWAR Mixed Primary School. Yes. Lakini kuna shule zingine niliweza kwenda nikiwa na babangu. Tumekuwa Kanukurdio Primary School where I established. Tumekuwa na Mortot Primary School. Nimekuwa pia Kaptir, but ultimately nilifanya mtihani yangu ya darasa la 8 KCPE. Yes. Kataboy Primary School. Kataboy. In Turkana North. Na nilifanya 1992. Wow. Wakati Turkana ilikuwa the best in the country. So ilikuwa Turkana tops in Kenya. So ilikuwa inaitwa Turkana District. Ilikuwa inaitwa Turkana District. Na nikaweza kufusu ku admitted Dodo Boys High School.
then ilikuwa provincial school. Yes. Baada ya form 4 mimi nilionelea ni uweze kwenda seminary. Nilikuwa nataka kuwa padri. Yes. Wow, that's good. I remember my grandmother alikuwa ananiuliza, mimi nasikia wewe unataka kuwa mzungu. Na unajua sabadi tulikuwa tukiona hawa wazungu wetu wa kanisa, unaona huyu ndio Yesu. Yes. Sasa unaenda unajaribu kupapaza mkono ya mzungu. But importantly, yule alini-inspire kutafuta kuwa padri ni marehemu Askofu Mahon. Yes. Kwa sababu ya selflessness yake, alikuwa amejitolea kuongea mambo mengi. True. Ya ambayo yamekuwa yakitukumba sisi hapa kama wakati ule kama watu wa Turkana district. Yes. Na alikuwa anawapatia wanasiasa changamoto. Mimi ni mmoja wa wale ambao Justice and Peace ilinipata. Okay. So tulianzisha Justice, wakati ilikuja ilianzishwa kama sauti ya vijana magazine. Tukiwa na Gabriel Dolan, tukiwa na tukiwa na Peter Kiama, kina Arion, kina Wilhelmina, yes, kina Mary Tioko na wale wengine, yes. Marehemu Lopur, Davis Wafula. Na baadaye kukakuwa na Justice and Peace. So mimi niliweza kuexpress interest yangu ya kwenda seminary after form 4. That is in 96. So 97 briefly nilikuwa LODWAR Parish, St. Augustine's. Baadaye nikajoin Father Bernard Runau, Pamereng, Oropoi, yes, Catholic Nomadic Mission. Nikapelekwa kutrain kama katekista 1998. Wow. Mitume Pastoral and Catechetical Center. Nitawachia hapo kwa sababu labda utaniuliza kasi baadaye. Yes. Haingewezekana mimi kuwa padri. Na I am not complaining. Kwa sababu yale ni mambo ya Mungu. Yes. Mimi bado ni Mkristo wa Catholic, yes, na niko pale. Yes. Mimi ninafanya mambo ya kanisa yangu. Yes. Unajua daili ukikuja kwa kanisa yangu wakati mwingine upate kuna misa. Yes. Father atasema Bwana awe nanyi. Na sisi wa Kristo tunasema awe pia nawe. Kweli. Tunasema awe pia nawe pana haribu. So mimi nafanya mambo ya awe pia nawe. I'm committed to that. Lovely. It's my faith. It has built me up to where I am. Yes. And maybe it is important to say that ni Diocese of LODWAR ndio ililipa pesa yangu ya form 4. Okay. Lakini hata hivyo mimi niko na diploma kwa mambo ya addictions counseling and treatment. Mambo ya ulevi na miadarati, counseling hiyo. Yes. Mimi pia niko na diploma kutoka SAPTA Nairobi. Mimi pia niko na diploma ya counseling psychology kutoka African Nazarene University. Mimi pia ni mwanafunzi wa counseling psychology Mount Kenya University. Niko na shahada, niko na degree yangu ya public policy and administration Kingdom Life Christian University Southern Carolina. Wanasomea hapa. So mimi ndio huyo kama ni mambo ya elimu. That is what I have. Yes. Yes. Now ikakuja 2013 uka campaign. Yes. Mungu akakujalia, you are with the likes of Honorable Eru. Yes. Ukapata. Ndio. Kaenda assembly. Nini li happen hapo ndani ya assembly? Before tufike 2017, tunataka kujua in these 5 years. Kutoka 2013 to 2017. Yes. Hatucheki ukiwa ndani ya bunge. Nini ilikuwa ikihappen? Nini ilikuwa ikifanyika huko? Mimi kuna mtu hapa amesema amenyoa. Yes. Hiyo ndio nataka kuuliza watu wa Turkana. Yes. Wakati tunaongelea mambo ya Kenya. Yes. Yale yanakuhusu wewe. Yes. Wachana na mambo kidogo kama kunyoa ndevu. Labda ni kwa minajili ya jokes. Yes. Lakini itabidi uelewe tuko mambo ya nchi. Kabisa. Na yanakuhusu wewe. Yes. Kwa sababu kuna story kwa Waturkana. Poyo. Nasema kuna hii inaitwa scarecrow. Scarecrow. Crow inaitwa crow. Crow, scarecrow ni nyingine. Scarecrow ile kwa shamba. Crow alikuja amevaa vizuri nini.
Alafu kuna jamaa pia alikuja tu vile mimi nimejileta, unajua sijakuja na siwa kubwa. Na wakachukua crow. Ndio sasa huyo msichana akapendezwa na yule crow. Yes. Na baadaye akarudi akililia wazazi wake. Habala kuruk kuritungu nani. Ni kwa sababu ya kuangalia yale maneno ambayo hayahusu, ambayo hayana maana. Kweli, haina msingi. Sasa ndio watu wanasema la ngade. Hata hivyo. Yes. Hata hivyo ndugu yangu Daili. Yes. Ndio tukuje kwa swali ambayo umeniuliza. Yes. Unajua Bokonyo hii hata Ekali alisema wakati ule la Bokonyo. Yala ta Bokonyo yeye. Madefu ni project ya Mungu. Kweli? Ni project ya Mungu. Kwa sababu kuna wale hawana, kama mimi natafuta ndevu bwana. Kuna wale wako na kidogo kama wewe. Yes. Unasema useme amen. Asante. Kuna wale wanayo labda wamejaliwa kama mimi. Yes. Lakini kwa sababu hii yangu imechukua mkondo ya kisiasa. Na Daili nataka nikwambie. Yes. Baada ya ile kura pigwa. Kuna mzee hapa mfanyabiashara kwa town. Yes. Alikuwa anatafuta kujua mtu anaitwa Hatucheki na watu ni nani. So nikaambiwa na kijana mmoja akaniambia kuna mzee anataka kukuona. Yes. Mzee wa heshima, sitasema jina yake hapa. Na nikaenda huko. Ndevu bado ilikuwa tu. Nimemaliza kura bado sijaapishwa. So akaambiwa Hatucheki ndio huyu, akakuja akaniita. Akaniambia wewe ndio Hatucheki? Yes. Nikamwambia ni mimi. Akaniuliza na hii ndevu yako inanyolewa kwa pesa ngapi? Okay. Mimi nikamwambia ndefu ni finje. Sio pesa mingi. 50 boboma 50,000. 50 shillings. Huyo mzee akanipa 10,000. Wow. Akaniambia enda nyoa ndevu yako. Ndevu yangu tangu ile wakati dhamana yake ni shilingi 10,000. Okay. Ni 10,000. So wakati unasikia wanasema ndevu iko na dhamana. Ililipiwa na mzee fulani wa heshima. Wow. Yes. Na wakati nimeenda County Assembly of Turkana. Yes. Mimi nimechaguliwa kama a member for County Assembly representing LODWAR Township Ward. Yes. Na kwanza lazima itabidi ni washukuru wale wote ambao walijumuika wakati ule kunipa fursa. Yes. Ya kuweza kuchaguliwa kama MC wa LODWAR. Yes. Na wakati niliweza kwenda huko, unajua ilikuwa ni Code Coalition. Code Coalition tulikuwa na ODM, tulikuwa na Ford Kenya, Wiper. Hapana. Tukawa na mtu mmoja ambaye ametoka kwa hii chama ya Mheshimiwa Karua. Na Kenya. Alikuwa anatoka Kalapata, Mheshimiwa Kuri. Na kulikuwa na URP. I think TNA. Na mimi nilikuwa nimetoka kwa chama cha ODM. Kwa nimetoka kwa chama cha ODM ambaye naheshimu. Yes. Naheshimu chama cha ODM sana sana kwa sababu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Yes. Ameipatia mwelekeo ambayo ameipa nchi yetu mwelekeo. Yes. So ingawa labda kwa leo sijakuja nimefalia sana. Naona umekuja na Democratic Congress. Lakini niko na heshima kuu kwa chama cha ODM. Yes. Mimi niliweza kuchaguliwa kama Deputy Leader of Majority Coalition. Kiongozi naibu wa wale walio wengi kwa bunge, katika bunge. Yes. Hiyo ndio information wananchi wa Kenya hawana habari. Ile tunaambiwa tu abanyakalo tabanyara ati hapo. Hatuambiwi yale. Pia mimi nilikuwa vice chairman. Yes. Wa Health Services Committee. Yes. Kamati ya afya. Okay. Na hiyo mbili ilikuwa ni kwa muda wa miaka 4 na miezi 4 wakati tumekuwa katika bunge. Mimi pia Dahil nimekuwa Hado Committee chairman. Kwa yale maneno ya conservancies. Ile vita enye walifukuza wala watu ya ilikuwa Turkana South na East. Yes. Ni ile ripoti nilileta kwa bunge hii. Ndio ilisema hiyo kisirani. Kama chairman Hado Committee. Hiyo pia ilikuwa ni trust. Yes. Mimi baada ya muda wa marehemu Mheshimiwa Moses Lomobong ambaye alikuwa anasimamia Lexon Ward, baada ya muda wake collapse, mimi niliweza
kuaminiwa tena na wabunge na kupewa kuwa chairman wa Budget and Appropriations Committee. Hiyo ni chairman ngapi? Hiyo ni chairman 4. Hiyo ndio ilifanyika kwa bunge. Na mimi najua haujaambiwa. Hatujaambiwa. Hauna habari. Na hiyo yote ilifanyika kwa minajili ya kunidunisha mimi na kunitoa nguvu ya kuweza kwenda mbele. Na pia kuwapotosha watu wa Kenya kwa kusema kwamba watu fulani wamekuwa tu walipotea, hakuna kitu walikuwa wanafanya. You know that if you want to kill a dog, you give it a bad name. Ukitaka kuua mbwa, utaipatia jina mbaya. Utaita ni mchawi, aliiba nyama, huyu mbwa anapiga kelele. That's how you kill it. Na Kenya unaniuliza, kwa sababu tutafika huko najua utanielekeza. Sasa hiyo kisirani ndio ile mob justice nilifanywa katikati ya town, na ndio hii muula sijakuwa pale. Kweli. Nikafanywa mob justice. Sio haki, lakini ilitendeka na nilikubali matokeo. So nilikuwa pia kwa kamati kadha wa kadha katika bunge letu. Na wakati ninakwambia mimi nilipewa fursa ile na viongozi wenzangu kuwa kiongozi. Inamaanisha kwamba kazi yangu ilikuwa nzuri. Kwa sababu sisi ni MCS 47. Na wengine wamekuwa tu na kamati moja ama amekuwa member. Lakini utapata kwamba mimi nilikuwa na ile heshima ya kuwa kiongozi kwa kamati 4. Kamati ya kama hii ya conservancies ilikuwa hatari. Kila mtu aliogopa lawama. So ikafika mahali report iletwe na iletwe kwa bunge. Mimi nikapewa mambo ya budget. Ilifika mahali MCS wakaangalia wakaona ni nani tutaweza kuamini na pesa ya watu wa Turkana katika nchi yetu tukufu ya Kenya. Na mimi nikaaminiwa na nikafanya kazi yangu na ikakuwa hivyo. So yale ndiyo yaliyofanyika. Lakini kuna mengi yalifanyika Lodwar Township. Wakati mimi nimekuwa MCA pale, hii lami unaona imepita hapa. Hii ya Kanami inaenda huko kwa kanisa. Hii ni 9 kilometers. Hii lami ya 9 kilometers. Wakati tulikuwa tunajadili bajeti, hatukuwa na established executive committee. Tulikuwa na CCs. Hatukuwa county haikuwa na structure. Chief officers na structures zingine kina director nini. Wale waliokuwa wanafanya kazi ni wengi ambao walikuwa wametoka defunct county and municipal council ama walikuwa wakifanya na national government. Na ndio tulikuwa na ile mambo ya transition authority. Sisi tulihusika na project mojawapo ambayo mimi nilidefend wakati ilikuwa imeenda ni ilami. Hii ya Kanam. Hii ya Kanam ama ya Lodwar na Lodwar. Kanam na Lodwar. Mheshimiwa IK angekuwa hapa atakwambia kama hatucheki hakuwa yeye alikuwa. So hivyo ndio vile tulikuwa tunachunga projects za Lodwar na Kanam Kemeri Ward. Ili kama IK ya yuko ya Kanam Kemeri iwe. Na nilishughulika. Na kuna projects nyingi. Ukiona hospitali ya Lodwar County Referral Hospital, LCRH. Saa hii ni mambo mengine. Na ili hautatamani kwenda hospitali yetu kama wewe ni mgonjwa sasa. Hautatamani. Ni kwa sababu utaambiwa nunua hata aspirin. Ni kuambiwa utanunua plaster. Ni kuambiwa sijui hii solution ya lab hakuna. Na ile hali ya hospitali kuna sheria ilipitishwa. Facility Improvement Fund Act ambayo inatumika West Pokot County. Lakini hapa pesa ambayo ingekuwa inatumika kutoka kwa wale ambao wale wagonjwa wanalipia services. Hiyo pesa I don't know inaenda kwa account gani kwa sababu inalipwa kwa tila mambo kama yale. Na nafikiri mambo ya rights vile hiyo pesa inakuwa manage iko shida. So pesa inalipwa ambayo ingetumika kurana hospitali yetu but it's not working. Lakini wakati mimi nilikuwa vice chairman health services na niliingia health services committee kimakusudi. Mwaka wa 2011 mwezi wa 11 tarehe 17 mimi nilipoteza babangu. Pole. Na mwili yake ilipelekwa kwa hii ingepelekwa kwa hii mochari. Wakati huo mochari ile tulikuwa nayo ilikuwa na panya kubwa ambayo ilikuwa inafahamia miili ya marehemu.
So mwili ya baba yangu sisi tulileta hapa kwake chini kwa Robert hapa. Ililetwa ikakuwa preserved na makaa. Wow. Mbona makaa? Makaa kwa sababu mochari haikuwa inafanya kazi. One, mwili itaweza kuharibika mapema. Pili, kuna panya enye nakula mwili, itafahamia mwili. So ikawa ni kwamba mnachukua mwili ya mtu wenu muweze kuitunza kwa ile muda enye mnataka ipewe ile heshima. Yes. Na watu wa hapa kwetu ni watu ambao wako na like very intelligent people. Waligundua hata mambo ya makaa ya kwamba itaweza kutumika kupreserve mwili. Yes. And it worked. Makaa na hii nini sand. Yes. It worked. So wakati hata niliingia kwa uongozi, mimi roho yangu ilikuwa ni kama tutaweza kupata mochari. Na wakati tulikuwa tunatengeneza the first budget, yes, one of the projects ambayo mimi nili-identify ilikuwa ni hiyo mochari. Hiyo yenye iko saa hii. Hiyo iko saa hii. So kenye executive ilifanya, executive wali develop na tukasema kwamba itabidi tuwe na a best fashion, yes, of a mochari. Yes. Na ndio ile tuko nayo. You look at it and I thank God. Kabisa. Hiyo ndio ilifanyika katika bunge. Asante. Alafu ona hiyo hospitali vile iko. Hiyo ni kazi mimi nilichangia kama representative wa hapa wa LODWAR Township Ward, yes, na pia kama host, kwa sababu hiyo hospitali ina host hii county. Na unajua tulikuwa na changamoto, wale MCs wengine walikuwa wanauliza, sasa wewe hii hospitali ya county, yes, inatengenezwa, yes, si wewe ward yako haihitaji hospitali? Ukiona mambo ya World Health Organization, yes, wanasema kwamba you walk for 5 kilometers upate health facility. Na mimi niliwaambia LODWAR Township kuna town na kuna nje ya LODWAR. Na tukiongea tuko na saanati tuko na dispensary, yes, ambayo iko na Yanankalio kule, yes, wetu Kakuma. Yes. Tuko na dispensary iko St Mary's. Yes. Tuko na dispensary iko Katapakori. Tuko na dispensary ambayo imekuwa incomplete, sijui kwa nini, iko Katekerengor. Tuko na dispensary iliyoko Chokochoko. That is what happened. Hiyo ndio ilifanyika wakati nilikuwa katika bunge. Okay. Na wakati nilikuwa katika bunge, unajua wakati uko katika bunge, wewe ni kama mpishi. Mpishi kazi yake ni kutengeneza ile chakula, ikiletwa ikuje ikiwa chakula safi. Yes. Chakula nzuri. Yes. Na hiyo wakati sasa hospitali inamalizwa, unajua executive are very interesting. Na mimi tayari tulikuwa tumedifa na governor, yes, wetu, the executive. Kwa sababu gani? Bajeti ya kwanza tuliyoipitisha ilikuwa halted na executive. Wewe uweze ongeza 0 mbele ya 5. Hapana. Na hiyo mkutano tulikuwa nayo wapi? Sunfields. Mheshimiwa Mnyesi alikuwa senator then. Akatuita na governor. Na wakati sasa MCS unajua wanakaa kuogopa. Mimi sijui kama nilikuwa nimesoma katiba mzuri, responsibilities ama hapana. Kuna wengine watu wanaogopa. Inaitwa oversight. Yes. Oversight ni kuangalia matumizi ya pesa na vile kazi inafanyika. Yes. So na inakwambia mambo ya siasa katika mambo ya kujenga nchi, it's not a love affair. Yes. This is not a love affair. True. So me I told the governor before wale MCS wengine, before CC wake wa finance, yes, before our senator then Mheshimiwa Mnyesi, I told him, Mheshimiwa Governor, wewe ni legislator. Wewe ni mjumbe, umekuwa kwa bunge, unaelewa haya maneno kuliko hata sisi. Yes. Kwa sababu sisi ndio tunaelimishwa tu. Kabisa. Kama kuna maneno wewe ulikuwa haujakubaliana nayo kwa hii budget, wewe unaandika memorandum vile sheria inatuelekeza. Yes. Unaandika memorandum ikuje kwa bunge, ikija kwa bunge tutaangalia memorandum yako ambaye ni proposal. Yes. Either tutaikubalia ama tutatupilia mbali. Yes. Lakini wewe hauna fursa ya kwenda huko una alter budget. Dahil baada ya sisi kupitisha budget, sheria inaruhusu kwamba kuna kitu inaitwa vote on account. Vote on account inaruhusu serikali kutumia 50% ya bajeti, ndio hiyo appropriation bill ipitishwe. Sisi tumemaliza, tumeweka hiyo vote on account na tukaenda training yetu Mombasa. Na mimi nasikia governor anasema wale MCS
tunaenda Mombasa kula raha. Kwa sababu gani? Alikuwa tayari ameholta budget. Na wakati tulikuja tukaona hii mambo ni hatari. Na mimi najua kwamba kuna Waturkana wengi walichochewa kunichukia mimi. Lakini sababu moja mimi kuchukiwa ni hiyo. Bajeti haiwezi kuwa halted. In fact it is criminal. Na hata wakati huo tulikuwa tumeanza kutafakari mambo ya impeachment. Lakini mjesi akarei na akasema hapana, ni mapema. Hatuwezi kuongea mambo ya impeachment sasa. Wote tunajifunza, tukubali kwamba hii ni makosa ilifanyika, haitafanyika tena. So hivyo ndio vile mambo unavyouliza nini ilifanyika katika bunge. That is how I became unpopular with that regime and the current regime. Mimi nikakuwa mtu mbaya, so now I have a bad name. That's what happened. Dahil kuna mambo ya ECDs. Yes. Wakati mimi nimekuwa katika bunge, tuko na ECD tuko na ECD Lejo, tuko na ECD IDP na kwa Mekwi, tuko na ECD na Tambusio, tuko na ECD Lore hapa mahali ilikuwa inaitwa Lore Academy. Yes. Inaitwa Natotol. Yes. Tuko na ECD St Michael's na Petet. Yes. Na tuko na ECD na Koriongora. Hiyo ndio ilikuwa inafanyika. Hiyo ndio ilifanyika wakati mimi nilikuwa katika bunge. Na pia wakati nilikuwa katika bunge kuna mambo ya maji. Tuliingia tukainherit Lowasco ambayo ilikuwa na shida kubwa. Yes. Watu wa Turkana walikuwa wanalipia Lowasco pesa. Vile sasa tunalipia hiyo hospitali pesa. Yes. And the hospital is struggling. Yes. Lowasco ilikuwa inalipiwa pesa na hakuna maji kwa mfereji. So jambo moja ambayo tuliweza kupigana nayo ni kuhakikisha ile kamati, ile board ya Lowasco ambayo ilikuwa ni watu wetu na mmoja saa hii is contesting for the Senate. I hope you will invite me. I don't want to mention him. Yes. Wao wanakuambia, in fact they took the county government to court over the same at the board is you nini. We wanted the people of LODWAR to have vote and we struggled. By the time nilikuwa na muda wangu ulikuwa unaisha. Yes. Tulikuwa tumeweka boreholes ngapi? 4 na kwa Mekwi. Ndio ile nini tanki huko. Yes. But kumekuwa na ukorofi, but Lowasco had been revived. Pesa ilikuwa imewekwa and structures were being developed. Up to this time I am happy it is working. And let me tell you Dai, before you go, wafanyikazi wa Lowasco yes, walikuwa wanaletea information, yes, regarding how the board was mismanaging the affairs of Lowasco. Yes. And that's the information I had to bring to a committee ya pick and pack, committee of implementation, because now kuna watu wanatumiza. That's also maybe how I became unpopular. True. But yes, sasa wanasema the story na Lowasco. Yes. There is some people who went and registered it as a company. Yes. So when the county government came, yeah, the county government was supposed to work in hand with the company. With the company. Yes. But na unajua kampuni kama jina yako hakuna kwa hiyo kampuni, yeah, you cannot complain about it. Yes. Story na Lowasco hii town imesumbua. Yes. People are complaining every now and then. Ukiangalia LODWAR, half of LODWAR, hata the county government, the governor himself, there is a time alienda into loghead. Yes. Na the executive board ya Lowasco. Yes. To an extent where there is a time the governor said we need to form another body, yes, that will handle water issues in Turkana Central. Yes. Sababu Lowasco ilikuja ikakuwa too much. The same people wenye wako kwa Lowasco are vying to politics. Yes. And the same people wenye unasema walikuwa wanasumbuana na wewe, they are still in politics. Yes. Hatucheki. Yeah. Saa hii ulikuwa MCA. You are going to the senatorship. Yes. Inshallah. Inshallah. Yeah. Sema hivyo inshallah. Yeah, yes. Inshallah. Hii senator mko watu ngapi? Mtu 8. Hiyo kirende ni kubwa. Mko watu 8 for yes, the first time ever. Yes. In Turkana kukuwa na more than even 3 senators. Kwa hiyo watu 8. Yes. Kuna wale popular. Yeah, the popular ya wale watu wenye wale popular. Wale popular. Yes. Kama kina nani? Moja, yes, there is Lomenen. There is Lomenen. Under Azimio. Yes. Whereby you also under Azimio. Yes.
There is the current senator. Yes, Professor Malik. Yes. Mwenye ako Wiper. Yes. Bado kwa Azimio. Yes. There is HATUCHEKI. Yes. Mwenye ako Azimio under Democratic Congress. Yes. There is Mama Jen. Yes. Yes. There is now Panda UDA. Yes. Who used to be Lokamari, who used to be your colleague. Yes. Yeye ndio huyu. Nyinyi watu 8 iko mpaka jamaa ya DAP. Peter Lokol. Iko Peter Lokol. Peter Lokol ako PNU. Yes. Kuna Dr. Ngasike. Yes. Ngasike ako DAP. Yes. Yes, maybe it is good to say. Yes. Now I'm saying, yes. Kwa Azimio peke yake, Azimio as the whole thing. Yes. Azimio muko kama watu ngapi? Muko kama watu 6. Hiyo namba. 6 of you. Yes. ODM sorry, tuna ekalale. Yes. Utakasirikiwa. Be careful. I'm saving you. It's okay. I'm just giving the numbers. I'm just giving the numbers. I'm just giving the numbers. Yes. At Azimio itself, Azimio as Azimio, yeah. Muko watu 6. Yes. Then kwa Kenya Kwanza, there is Jen, yes. And there is Lokamari. Yes. How are you? And then independent. And then we also have other independent. Now you look at yourself and look at these other guys. Yeah. No, utawapita. Kabla sijasema kama nitapita ama la. Ieleweke. Yes. Water is a devolved function. Yes. Maji ni function ambayo serikali ya Kenya, yes, kupitia kwa katiba ya 2010, yes, waliipatia county. Hawakupatia Lowasco. As the county government were being established, yes, tukakuwa na councils. The municipal council ikakufa. County council. County ikakufa. Yes. Any other structure or engagement or arrangement that was there, definitely lazima ifanye kazi na county, ikiangalia upande ya county. Yes. Yale yaliyofanyika na Lowasco ilikuwa ni kiburi. Okay. Lowasco became a cash cow to a few individuals. And if they are watching, utashangaa wataingia Facebook na watanitandika. Lakini it has to be very clear. Yes. Lowasco is registered. It's a registered entity kwa mambo ya maji. Yes. Who is the consumer? The LODWAR. The people of Turkana Central. The people of the Republic of Kenya. Yes. In LODWAR municipality. Yes. And other areas. Now, the constitution of this country, ni ya nani? Ni ya watu. Ni ya watu. Yes. And then you talk of the supremacy of the constitution, inapatia watu wakati when the constitution, like in that introduction. Yes. The people are supreme. And now, you are entrusted to run business on behalf of the people, but because you are milking, now you are telling us you want to wrestle the government of the people of Turkana. Hii serikali inaitwa Turkana County Government. Yes. And there is nothing in this county more than the county. True. That is why I've also been saying, yes, with all due respect to our governor, yes, His Excellency, yes, ya kwamba it is not your government, it is your administration. The administration of this governor. And in fact, this administration, this regime is phasing out after 2 terms. Yes. Then we'll have another governor. Atakuja na administration yake. Unasema ni uongozi wako. It is your administration. Na kama ingekuwa ni serikali ya governor, hawangekuwa impeach. Yes. Hawangeenda kwa account. Yes. Kwa sababu ni mali yake. So we are talking about the government. We are talking about the government against the managers of Lowasco. Yes. Wale walikuwa wanafanya nini? Wananyonya watu. Well. And I am happy that time we brought our heads together. Yes. The county assembly and the governor, yes, and his team. Yes. Na pesa ikawekwa Lowasco. The county government of Turkana iliweka pesa Lowasco so that Lowasco could pay the electricity bills. Yes. Now you are telling us Lowasco ni yako, you are taking the county government to court, but you cannot even pay for electricity bills. So the county government was doing that. But importantly, maybe that structure was still functioning and it was proper. Lakini the county government of Turkana, by the time I was phasing out, yes, kulikuwa na sheria ya maji ambayo itaregulate mambo ya nini? Matumizi ya maji. Yes. So when the governor, in as much as I may not be with him in most, sometimes we differ. Yes. But now when the governor says we can bring another organization
to help us streamline mambo ya maji, yes. I am one person who will say yes. Because if you have failed, you failed. Yes. Now if we can bring another organization ambayo itafanya mimi kama consumer nipate maji, yes, then the better. But now people will struggle. Mimi wakati niliangushwa nilikubali matokeo. I did not struggle to go to court. Yes. I did not blame anybody. I went ahead to do other things. Because the country is bigger and it is waiting. True. So you cannot be ya kupoteza watu wengine nafasi yao. Yes. Na tabia ya lugha hii na watu fulani wetu watukana ambao tunaingia na huko uongozi ni kwamba tunatumia watu, tunatumia institutions zetu, yes, kumilk, na ni aibu sana. Ni sisi Waturkana ambao tumepewa fursa ndio tuna milk. We are milking our people. It is shame, and we are bringing curses upon us and maybe our generations, and maybe our generations. Ile swali umesema kama mimi hao watu umewahesabu, yes, kama nitawapita, yes, na hili sisi wote ni examination candidates. Hii ni mtihani. Na examiner ni IBC. You know, yes, invigilator ni IBC. Supervisor. Yes. Examiners ni hawa wako hapa. Bwana unafikiri mimi nitatoka hapa bure? Nitatoka hapa bure. And I want to tell you Dahil. Yeah. I want to tell you Dahil. Yes. I want to congratulate you kwa sababu umekuwa ukituleta hapa. Leta hao senators wote wakuja hapa. Kuna wale hawatakuja. Why? They have a big name. Why? When they go to barasas, wakati tunaenda forums, yeye ataongea mambo, unakuwa entertainment, una entertain watu. Sisi tuko na artists wetu, watu wajiwe kazi ya kutengeneza. Kuja utuambie wewe uko na agenda gani Turkana hii. So hata wakati mnatuona tukitoa agenda, wewe disegregate, ujue hii ni ile ya Senate ama hii ni ya kijiji. Na kama ni ya kijiji, kwa nini Waturkana wasipatie ile fursa? Mimi najua tu wale wengine labda wako na jina kubwa. Kwani hatucheki ni jina kidogo? Jina kubwa. Alafu nini? Hii chama mimi nimeuliza nafasi nayo ni ya Kenya ama ni ya wapi? Ni ya Kenya. Alafu nini? Alafu sasa mimi 2013 wakati nilikuja nilikuwa nakubalika? Si nilipata? Yes. Kwa msaada wa Mungu yanawezekana. True. Na mimi nataka nitoe changamoto, and I want to challenge the young people who are here na wale ambao wako perceived kama mimi. Yes. Ati hatuna. Nataka challenge wewe. Siasa, you fight for your space. Fight for your space. Na nimekuja hapa to inspire the many young people. Yes. Wale ambao wameweza kukubali kuwa choir members. Ati wewe ni choir member. Kazi yako ni kuimba makoras. I want to ask you, rise to the occasion. Wewe yule wanasema hauna, wewe nani alikwambia hauna? Kama akili yako ni timamu, wewe hauna. Kama uko na agenda, wewe hauna. Yes. Kama wananchi wako, wewe hauna nini? Because even those who go to big parties. Yes. Mbaya hata mimi nilikuwa najaribu kwenda huko. Israeli kwa mimi. Mungu Israeli hasa. People go to these political big parties so that they can get what? Funding. Sidhani kama kuna songo Turkana hata kwa wale sisi wale 8-9 ambao tumesimama, aambiwe leta pesa yako, chama kando, haya kila mtu jaribu, tuende kwa watu. People will get stuck. Sasa watu hao wanasema wengine wako na jina kubwa, ni pesa ya vyama. Sasa kulikuwa na story pia. Na wengine pia wana ride kwa umaarufu wa chama. Ndio unaweza kuwa kwa chama kingine kubwa kama ODM. Yes. Wao unaona ni automatic. Hana ama hata Jubilee, hana ama Azimio, sio hivyo. Waturkana si wajinga. Kuna kiongozi Kenya hii anasema wajinga walisha. Wajinga Kenya hii hawako. That's why there is a story that I don't know if it was a rumor man. Yes. After the State House, watu kupelekwa State House. Yeah. Tuliona kwanza wakati Azimio imekuja when the right honorable CS, yes, wakati aliresign anasema sasa anakuja kucampaign Super Sato. Mukakuja na Super Sato. Yeah. Before Super Sato, yeah, tukoona mkiflow town. Yeah. Umevaa kofia ya blue. Yeah. Imeandikwa sijui jina ya Mwenyezi. Wakasema Bernard HATUCHEKI. Yes, ndio senator wa Mwenyezi. Yeah. Kidogo ikaflow. Bado ikaflow. Kidogo wakaenda State House. Kuenda State House, story ikatoka lineup wakasema HATUCHEKI ameamua ku step down
for Honorable Lomenen. Okay. Kwa sababu Lomenen alienda State House. Yes. The last time we streamed something tukaambiwa na Honorable CS. Yeah. Anasema Lomenen ni best friend ya Uhuru Kenyatta. Yes. Na yeye pia ni Lomenen ni kama kijana wa Uhuru Kenyatta. Yes. Na yeye ni best friend ya Uhuru Kenyatta. Wameambiwa Lomenen akuwe senator. Yes. Honorable CS Munyesa akuwe governor. Shangaa jina ya Hatucheki hakuna. Daili. Watu walikuwa nadhani hata labda usimami. So we wanted you to clarify. That clarity. Yes, that is a rumor. We don't know if it was a rumor. Yes. Ama ni ukweli. Thank you. Yes. The only person in this county. Yes. The only person. Yes. Ambaye angekuwa anasimama. Yes. Alafu niambie reconsider kusimama kwako. Yes. And I would have reconsidered. Yes. So that I fight another day. Yes. Is the right Honorable Ikuedro. The right Honorable Ikuedro. Hiyo hatungebishana. Ile formula ya pesa saa hii pesa mingi inakuja kwa hii county. Yes. Ekwe alihusika kwa hiyo formula. Tukapata hiyo pesa. Na wakati Ekwe alikuwa Senate Speaker. Yes. He made us proud as a people. And he delivered to this country. Yes. Properly. Yes. So huyo angenitishia. Hata ungekubali. Mimi ningekubali kwa sababu ya ile heshima. Unajua huwezi kuwa kichwa ngumu. Yes. Mahali unajua huyu mwenzako anaweza kufanya kazi. Yes. Inavyostahili. Yes. Lakini hii arrangement nyingine unasema Mheshimiwa Rais ni party leader wa Jubilee. Yes. Wewe unaona nimefaa nguo gani? NDC. Hii ni Democratic Congress Party. Yes. Ambaye ni affiliate ya Jubilee. Yes. Hiyo ilikuwa ni mambo ya Jubilee. Na wakati tulianza kweli tulianza na Mheshimiwa Munyesi. Yes. Wakati tulianza na Mheshimiwa Munyesi, maombi yangu ilikuwa ni kwamba niwe kwa chama ile yeye ako. It was not necessarily Jubilee. Ni kwa sababu Munyesi tumeongea naye na akaniambia we can work together. Yes. So wakati tumekuja tuko hiyo Super Sato. Yes. Tuko stadium. Profesa Malik akakuja hiyo siku. Na huyo ndio mtu alileta kisirani. Sasa Mheshimiwa Lomenen ni beneficiary wa ile kisirani. Ni beneficiary wa ile kisirani. Okay. So ikakuwa hivyo. Immediately alionekana tena amefanya nini? Kofia ya wiper. Sasa mimi nikaambia Mheshimiwa Munyesi. Sasa iko hivi. Rafiki yako ni kama ameonelea ataenda wapi. Sasa hii mambo ya kama angesimama Jubilee is not there. Yes. So mimi nitasimama. Na wakati huu watu wa South, yes, a small clique, wale tulikuwa na wao, yes, wakaona wata advance, yes, cause ya huyu Pius. So ikakuwa ni kama sasa dini negotiated democracy. Yes. Mimi nikasema no, we don't talk about negotiated democracy in Turkana. Hapa Turkana hii jua kali inatufanya tunafikiria we know what we do. Hakuna negotiated democracy, kwani haraka ni ya kwenda wapi? Yes. So immediately kukakuwa na kisirani UDA. Sasa ile kisirani ya UDA kuna watu waliathirika. So wakaingia kwa hii kambi yetu. Remember one thing. Mheshimiwa Munyesi wakati siasa yake ilikuwa inaanza, there were people moving around this county propagating ya kwamba yeye is not capable enough to run a county. I want to say here without fear of contradiction, yes, I am one person who believed in the leadership of Honorable Munyesi for the position of the governor in this coming elections, because hakuna mtu ambaye hakuna mtu mtakatifu. Yes. Nobody is perfect. Yes. Kila mtu, every dog has a tail. Yes. Kila mtu ako na dosari yake. But again, you look at the bias of politicians and their supporters, yes, they would magnify and all this. So I was there. Nimekuwa na mheshimiwa hata wakati wa kupigania hii ticket ikaingia. Sasa wakati iliiva, unajua kuna players kwa siasa. Yes. Wale watu walitandikwa kwa ile kambi ya UDA. Si wakajileta. Na one person ambaye pia alijoin upande huu ni speaker, ambaye yeye ilikuja ikawa ni kwamba atakuwa running mate wa Mheshimiwa Munyesi. That's the arrangement as it is. Yes. So kukakuwa na sababu ya mimi
kuona kwamba wacha nitoke ni wache space hii. Kwa sababu story ya Central ikaanza kuwa like there are people who are magnifying it. Yes. So mimi nikasema wacha mimi nisonge kando. Kenya iko vyama vingi. Yes. Na mimi nikakuja kwa hii chama ambaye ni affiliate ya Jubilee. Yes. And we are there. So mambo ya Lomenene unasema I step down for Lomenene. I don't know. What I'm expecting you to do is to bring Lomenene here, wake another chair, then you give us an interview. Yes. I don't. We will. Why should I? Tutafika hapo. Kwa sababu yes. You bring Lomenene. Bring Mheshimiwa Lomenene because you brought it. Although it's not fair kuongea juu ya mtu when he's not there. Yes. You bring him here. Anaongea mambo ya national assembly. Anaongea mambo ya constituency. You bring HATUCHEKI here. I talk about the county and that works. So I have what it takes. Why are you saying Honorable Lomenene is talking about National Assembly? Yeah. And you are talking about the county? Well, umesahau hao watu ndio walikuwa wanapiga mambo ya county vita. These are the MPs who are fighting counties. They were fighting the Senate. What good can now come from him today? Is it because he has a big name? And now he is now coming with a big party. So sasa tutasema hame. We don't do that. We dare the bull by the horns. We take the bull by the horns. True. And it does not mean unajua history huwa inabaki. And it is in this time that history is brought forth. And I'm giving this information for public information. Yes. So that when he comes here, ataulizwa mambo kama yale. Because if you go against counties, how will you even defend devolution? So unasema venye anaenda kuwa senator kazi bure? Bana, na wacha nikwambie. Neno la Mungu linasema unataka kuwa padri. Yes. Roho, utajiri wako uko mahali roho yako iko. Kweli. Na tusidwell sana hapo. Utachukiwa. Tusidwell sana, tuongee kidogo tukuje kwa focus. No, unajua I'm trying to educate people. I am the one who is interviewing you. Okay. You don't interview me. Bwana mheshimiwa. Sorry. What surprises me is you saying Honorable Lomenene when he was at the National Assembly, they were fighting the Senate. They fought the Senate. And now he wants to be the senator. Yes. And Makiu, yes. You know, alikuwa na safari ya kwenda wapi? What he wanted to become? The governor. 4 years, 4 months. Governor. Yeye kufanywa kuwa senator. Yes. It's a state house decision. A decision that was made by the party leader with a few of them. They consulted. He could not become the governor for Jubilee. Yes. Then he was told chukua senate. Yule Pius ambaye alikuwa hapo alipata kisirani. And that's why thank God kumbe hata nifema nilitoka mapema. Neno la Mungu linasema utajiri wako uko mahali roho yako iko. Roho yake iko kwa governor. Si kwa senator. Atafanya hii. Like our distinguished professor. Yes. He wanted to become a governor. Then he was told kuwa senator baadaye tutakuleta. Yeah. Then he went to the Senate. Akifika Kainu, he declared his candidature. Anataka kuwa nini? Governor. 4 years plus. He did not get value for this. And that's why he decided to come and be clear enough to tell them, I am going for the Senate. So that we deliver the promise. Yes. We deliver the promise and have value for money. To the next question. Yes. Kumekuwa na insecurity. Lots of insecurity. Jana kumekuwa na another raid. Wapokotwa na invade space ya Turkana. I don't see any leader, including your leader, talking about this. Apart from the last week's raid, Honorable Lomenene went to Kainuk. Yes. And akapatana na wale watu ya maaskari, kulikuwa na siege yenye ilikuwa imeshikwa. So leo kwa mfano hii watu waamue kukupatia. Yes. Is it the business as usual? Juu ni kama raid hata happen Turkana, senators wetu are supposed to talk about security, especially security issues. Waongelee Nairobi, wapige kelele, the way the Pokots do, the way the Marakwets do. Saa hizi Mpokota akienda kuraid kwa Marakwet, the first person anapiga nduru is Murkomen. When Turkana hata wakisema wana invade space ya Pokot, the first person mwenye alikuwa akipiganga kelele is the likes of kina Lonyangapuo. Ours, we've left that mandate. Rather than
rather than the senator who is representing the whole of these 77,000, badala yeye aongele, you find a person like Lomenen going and tell people, you know, trying to calm the situation. Leo wewe ukienda, how are you going to handle security issues? The problem with our leadership in Turkana, yes, when we are elected, yes, umepewa hii, immediately you want something else. We are not committed. We are not committed. You know, a member of parliament, yes, ambaye sasa anawania kiti cha governor, security committee. Why are you in a committee? Now, ile shida imekuwa hapa. Yes. It's not only about talking. And I'm very sorry for people who have lost lives. I'm very sorry wale watu wamepigwa risasi. Yes. Sisi kama county na uongozi wetu wa kisiasa itabidi wapate njia mwafaka ya kufanya kazi na security agencies. You know? Wakati disarmament ilifanyika. Yes. Wakati disarmament ilifanyika. Yes. What was put in place, yes, to ensure that e corridor, yes, iko secured? Yes. It is not enough wewe unaenda watu wameuliwa, you go there. Yes. Wewe si mortuary attendant. Wewe si polisi unaenda kurecover miili ya watu. Kiongozi unazuia noma. Yes. Na watu wako na majina kubwa kubwa. Yes. Gavana alikuwa anaitwa Bwana Moyo. Yes. Chomoka anaitwa We want to see that practically. Your governor, your aspiring governor was a senator pia. Of course. Alikuwa anajiita nani? Apollo. No, we need to touch all of them. Apollo Bogochir. Yes. Apollo Bogochir. Yes. Ya Raila Juliomo. Hiyo ni ile wewe unatoa ukiwa kwa ngoma. Yes. Hii ingine ya Bwana Moyo, akurang bare. Ini mpaka mali na. Hii ingine akubanga bare na kumulnyeria. Ni mambo ya wewe utachunga watu yako. That is it. I'm not saying this because I have any bias. Yes. But the connotation. Unaona wapi KP ama NPS? Wakati sisi tulikuwa katika hii bunge, tuko na peace committee. Yes. Kuna pesa tulikuwa tunaweka and we are told, tulikuwa tunaambiwa wakati ule, yes, sasa serikali inafanya head count ya hizo mabunduki and yes, all this, alafu itarudishwa. What I was expecting, yes, the MPs, the governor, kwanza MPs na senator, kulobi serikali hiyo corridor ipate bunduki za NPR. Only that. There are in other areas. Wani hii corridor nini mbaya? Nini mbaya? Na hiyo pesa tulikuwa tumeweka ingekuwa stipends. Pesa tu ya kumotivate wale. Ndio wasikuja kufuata manini. Mabasi. So it failed. That failed. It has failed then and it is still failing. Pesa ya CDF hakuna njia tutaweza kuitumia kwa minajili yani like incentive. Yes. Incentive to facilitate this, facilitate the police. How are we not facilitating the police? How are we relating na watu wa security? Hiyo ndio shida hii. Wewe mwanasiasa unasimama kwa baraza, you are attacking a security agent. Sasa wewe, will you protect the people? You will not protect the people. The problem with our leadership in Turkana is we are given a mandate, tunawacha mandate immediately, tunaweka watu, because I was talking about we want to become the governor so that all of us can be His Excellency. Hii sio catwalking affair nani. It's not a beauty contest. Yes. Ni maisha ya watu. So engaging engaging watu wa security, yes, is poor. Yes. From our leaders. Very poor and so selfish. The other thing is the government of Turkana, this regime, kill NGOs and local CBOs ambao wamekuwa peace actors. Now I see a biased approach kwa hii mambo ya peace. You know, our brothers from West Pokot will come and settle in Turkana, which is good. It is constitutional. They have to settle in this country. This is their country. Lakini Waturkana hawezi kwenda huko. Then what will the MP tell us? That our neighbors will come, settle here, tilt our fields, eat our produce, and then when they go, immediately we have conflict. Is there not a problem? There is. Do we talk about peace in barasa? Why do we need to talk about barasas? I raised this. Then when I was in the county assembly, yes, I said the governor is called Bwana Moyo, and then immediately jina ingine inaitwa Apollo Gali kakuja.
Sasa hiyo bwango ikarisika. Why? You know, the Lokriama Peace Accord is been commemorated since 1973. Yes. And we've been putting a lot of money along this corridor. We go to Lokriama, then we go to Moroto. Yes. Putting a lot of money in that corridor. Yes. But now, what is wrong with this corridor? If the governor comes from the south and east, why not just funga hii corridor? We need to relate with agencies that undertake peace and security. We take peace as a government, then we take security. Importantly, you don't kill initiatives come a local NGOs. Let us strengthen them. As we talk, the Directorate of Peace, tell them to give us peace committees. Are they there? They are not. But a lot of money imewekwa. But so this is the problem. This is the problem with what is happening. If you look at this corridor, there has been like around 4 years. Yes. Kulikuwa na peace. Yes. Then there was another peace caravan that went all the way to Kapedo. Yes. You remember when His Excellency the Governor brought the likes of Natembea, some security agencies, and they had a meeting in Kapedo. A day after, Kapedo was under siege. It was under siege. Now, when you tell us people have been trying to do peace there, people have been trying to create a good environment in those places, but you find our neighbors, or I don't know, maybe they try kwa sababu kuna war yenye nasemekana, and I can quote the preferred governor that you want, Honorable CS, who is saying his vision is about people, it's about the animals and land. I can tell you, we are in media. I've not heard a word from him condemning what is happening at this corridor. Remember, the so-called preferred governor for you was a part of the cabinet of His Excellency the President. A person who can just pick a call and tell my party leader, my people are dying. Disarmament that you are talking about, on the Turkana side, people were disarmed. Walichukuliwa bunduki. NPR wakaambiwa rudisheni bunduki. On the other end, nothing like that happened. There is a picture of a guy that is circulating in all the media outlets in Turkana, including ours, that there was a person when you went to raid Lorocon, when they were fighting, when they were going back, they dropped a phone. Na hiyo phone ikaonyesha picha huyo mtu, and that person had some bunduki kwa kamera yake. So the people wenye walipata wakapeleka kwa hawa authorities. Now, we know very well that security is not a devolved function. It is not. It is being handled by the national government. Yes. You are in the party that handles the national government. And shughuli zeni zote iko in line na gava. It's not in the opposition. Yes. You are in line with the government. Now, the preferred candidate was in the government. Yes. Do you think he's lying to us that he's going to protect the land? You know, I'll come to that, but before I come to that, Yes. who is not in government? I will tell you I'm not in government. You're not in I'm government. a candidate Yes. in a political party that is affiliated to Jubilee. But your boss is also in government. It's still okay. Yes. But my party is affiliated to Jubilee. Na yale maneno mengine peleka pole pole. Peleka pole pole. Mambo ni pole pole. Now, the CS Yes. may have a weakness of not broadcasting what he does. Yes. He may have that weakness. Yes. But ukiongea hii mambo ya sub counties Yes. ambazo zitaenhance mambo ya security. Yes. He has been involved at the cabinet level. Okay. At the cabinet level. So sisi wote hatuko sawa. But I want to put this to you. Yes. Who has not been in government? Maybe say for checking out. The rest have been in government. Yes. We are talking of money that we put in peace endeavors. Yes. In as much as security is not a devolved function. Yes. Tuliweka mambo hiyo pesa Yes. mingi hapo. Na ndio sababu tutaambiwa Tobonglore is a peace initiative. Yes. But when I look at Tobonglore down the line, it's a cultural fete. It's a place we come and celebrate. But with cohesion, there's cohesion. If it takes the dimension of peace, Yes. how I wish we see reformed warriors from West Pokot, because they also come here, from Samburu,
from Karamoja, from Sudan, that's Karamoja in Uganda, from Sudan, and from Ethiopia. Tunaona kina nani? Wakubwa. The people who are allocated the money for peace, ni wakubwa. So the fighter, that fella is not there. And that's why I was saying, yes, we need to have local organizations involved in matters, peace. And government inafanya nini? Inasukuma. Yeah. Ya pili ni kwamba, that's why I was saying, yes, hii bunduki ya KNPR, yes, it's still okay that they are given because there is a mechanism on how the government works with them. yes. Wanapewa vitambulisho, then other actors will come on board and see how this peace is defended. Because mahali inakuwa raided, sio kambi ya police, ni kijiji. So if these people have the NPR guns, they are able to repulse. They are able to repulse. Yes. Na mambo ya the governor, yes, Honorable Munyes, yes, whom I will vote for. yes. You know, Dail, at the end of the day, wewe utaenda kwa ballot. Yes. Ukifika kwa booth, yes, utapata magavana. Yes. Nani. You will vote for one. Na itakuwa makosa mimi nikisema I will vote for this one. Na nitauliza watu kama maybe my governor, yes, is not the governor you are going to vote for. Yes. Wewe huwezi nyima mimi hii ingine ya senator, si ni ukweli? Yes. Kwa sababu hiyo tu ni ya Kenya. Lakini ya senator hii, yeah, wewe angalia au I am arguing. True. Kwa sababu at the end of the day, yes, itakuwa ni mimi na usenate, yeye na ugovernor atamenyana na watu. Look here. Yes. Why I look at him in the area of peace, maybe as better than others. Yes, as the diplomatic prowess. He's a diplomat. Yes. And brother, you will not introduce Munyes to Kampala. No. It's not. You will not introduce Munyes to Sudan. Yes. You won't introduce Munyes to Ethiopia. No. Munyes has been involved in peace initiatives, including mali yake inakuwa raided. So me, I see Munyes as governor who will be engaging other actors, including other counties in the country, yes, in a way that is modest, that is diplomatic, because peace is fragile. So his nature of being reserved, of speaking less, yes, would help us cultivate peace. Asante. Haita aggravate nini? Haita aggravate conflict. Asante. Haita aggravate conflict. I want so us that's why I look at it. I want us That's to go for a short break, but before we go for a short break, yes, when we come for a short break, you will answer this. Huh? Okay. I have a person online who is saying, I love how this guy is vocal, Thank you. presenting agendas in a mature way. Thank you. My Yes. question is, what attribute Yes. what attribute will you champion Yes. on Senate based on creative industry? Do you feel it's good to form a budget at the county assembly that will cater for creative industry? That's one question. Industry. Yeah, that's one question. There's another one who's saying, Yes. we need to encourage youth inclusion in political formation. Yes. Voters, we need to change the game and bring in new blood. Repetition of old folks should cease. Sawa can be packed as advisors HATUCHEKI for Senator 2022. Thank you. So this guy is embracing you at the same time he's saying some old folks. You'll come back. When we come back for a short break, we'll answer that. Then we add one more and we go into politics again. Okay. Haya. Asanteni. Thank you. Tunaenda ka break tu kidogo. What's up, ladies and gentlemen? Karibuni Turkana. For those who have never been to Turkana, welcome to LODWAR. For those who have never been to LODWAR and you're looking for a place exquisite, mahali safi, inakarika yuko home, welcome to Open Apartments. It's an A&B located in Nawaitoro. Man, I'm telling you, the ambience, legit. Everything legit. If you're a fan of Netflix, for instance, you have a person and you don't want to get bored, there's Netflix, there's YouTube, free Wi-Fi, ample parking, there is kitchen, by the way. Si lazima uende kwa hoteli ukule, there is kitchen maze, and then their bed. I am telling you, you need to visit Open Apartments. Anytime, any day. If you're in LODWAR or you're traveling to LODWAR, official sponsors of Chocha TV. I'll see you here. What's up, ladies and gentlemen? Karibuni Turkana. For those who have never been to Turkana, welcome to LODWAR. For those who have never been to LODWAR
and you're looking for a place exquisite, mahali safi, inakarika yuko home, welcome to Open Apartments. It's an A&B located in Nawaitoro. Man, I'm telling you, the ambience, legit. Everything legit. If you're a fan of Netflix, for instance, you have a person and you don't want to get bored, there's Netflix, there's YouTube, free Wi-Fi, ample parking, there is kitchen, by the way. Si lazima uende kwa hoteli ukule, there is kitchen maze, and then their bed. I am telling you, you need to visit Open Apartments anytime, any day. If you're in LODWAR or you're traveling to LODWAR, official sponsors of Chocha TV. I'll see you here. Same Activate Challenge tunawaletea raundi hii hapa Lokriama Center. Yeah. St. Augustine Center, LODWAR Town. Tunawaletea nini? Tunawaletea Sema Activate the challenge yenyewe, which imekuwa represented na Loli Group. Yeah, so kutakuwa na very different types of challenge. Ngoja kwanza my camera ni hii ama ile. Yote Tutumie. Once again wase ya Loli Group here, wase presenting Sema Activate. We are here in Lokriama Bishop Mountain Center. Tuko na Clinchi. Clinchi mwenyewe basketball at Lokriama St. Augustine team, LODWAR Town. Si ndio hiyo sasa. Alafu so Sema Activate maze this time round imekama up major na inakama up big, whereby we'll be having competition hapa hivi Bishop Mountain Center maze. It will be on tarehe 23. Ndio hiyo itakuwa. Mwezi ni huu, mwaka ni huu, na round hii ni kunoma. Watoto mkam, kuna zawadi mob, a lot of present tunaenda kuwapea. Hii mwaka ni wenu. Ndio hiyo, this your time maze. Yeah. Ndio hiyo maze. So in these competitions we'll be having various types of competitions maze. Kwanza tukianza kuangalia ya kwanza. IQ challenge. Challenge. Mimi nakumbuka nikiwa primary. Kuna hii swali ni mayulizo. I don't remember even the exact question, but ni IQ, it's about IQ. Wanakuambia wewe unakunywa uji ama unakula uji. Wewe utasema nini? Nakumbuka uji unatumia spoon. Kuitake it. So I don't know kama ni kukunywa ama ni kuikula. Wewe unaniambia nini? Bro. So hizo ndo among the question mtakuwa mnapewa. Sema Activate round hii ni hapa LODWAR Town. Yeah. Manze mkama wazazi tafadhali mwa-release, let them come, let our kids come, let's join the movement. Sema Activate. Kwanza kuna ingine nimecheki hapa competition inaitwa reading. Na kuna ingine ya sijui kama hiyo itakuwa ya tongue twisters. I hope ikue. Juu kama sasa nikikwambia bro, hebu sema nduthi za Thika na Zambia. Yenyewe ni it's quite challenging. Hadi mimi ni mtu mzima but imenichanganya. So mkam na kuna hii naona hii talent inahusu nini? It's about what? I think nyenye wameshowcase wanajua kudraw, wanajua kuchora. Drawing, kuna wale wanajua modeling, kuna wale wanajua basketball, kucheza, dancing. It's all about, by the way, kutakuwa na dance hiyo day, ndio? 023 dancers, they'll be there, they'll be attending, they'll be performing. Na najua nitakuja kwa join, pia mimi nita dance, I'll be there joining them dancing. I know how to dance by that. It's not all about basketball. It's about joining our kids, joining the movement. Let's support our kids. Let's pray for them. Let's pray with them. Kwa hiyo story ya kudance nitajaribu. I'll try because wale watu wangu wenye mko hapa, kama unataka kwenda kulala mahali fiti, if you want to have a good place, mahali yenye iko na everything, Wi-Fi, Netflix, YouTube, unakaa kwa nyumba yenye ni starehe, iko na kitchen, unajipikia, si lazima utafute chakula kwa hoteli. It has its own hotel, it has its own kitchen. Bed ni deadly. Iko hapa, inaitwa Open Apartments. You go opposite Mission of Hope Primary. Wako hapo. Na hawa ndio leo wamefanya at least everything iko fiti. Alafu kama wewe ni mzazi na unataka kupima brain ya mtoto yako, unataka kujua mtoi wako ana feel aje ama anajua aje ama anasoma aje, tuko na program inaitwa Sema Activate. Enda Facebook,
Tafuta page inaitwa Sema Activate. Tuko na program ya watoto. We interview kids, we debate. Tunaleta watoto wana debate na wewe. Wewe kama mzazi tunataka kujua kama mtoto yako anaweza kuuliza swali na ujibu. So Sema Activate, a part and parcel of us. Alafu wala watu wenye wanapenda kuburudika. Si mnajua hii nyumba ni kubwa. Na the owner of this, the director, na ametupatia hii space. Mnaona venye mnakaa ndani ya shade nini na nini, it's because of Marble Club and Marble Events. Kuna story iko online and I'm sorry to say this. Kuna watu wanasema Chocha TV is affiliated to some individuals. We are telling you we are very sorry. Sisi tunaleta kila mtu. We are here for everybody. Us is to bring the likes of Honorable HATUCHEKI akuja waongeleshe, waambie agendas yake, nyinyi mjue venye mtapigia watu kura. We are not affiliated to any party. We are not affiliated to any person. Marble Club the same thing. Marble Club ni mahali ya kujiburudisha. So ukikuja hapa, hii nyumba ni ya kila mtu. Hii si nyumba ya UDA, ya Azimio, ya Kenya Kwanza ama ya nani. Hii nyumba ni ya kila mtu. Without further ado, karibu sana Honorable. Before we went for a break, there's a guy who asked about creative industry, and there's a person who said about recycling old folks. Yes. I don't know alikuwa anamaanisha nini. Now that you're going for senatorial position, jana kulikuwa na media outlet ilitoka about the Azimio. Azimio ODM is saying, led by Honorable Lomurkai na Potika, anasema Jubilee Azimio, which are also fronting for gubernatorial seat, that hata hawezi pata MCA tano. That is what Honorable Lomurkai is saying. And ile vita yenye ilikuwa kwa UDA, enye watu walikuluna UDA wakisema nani ndiye atakuwa flag bearer, it has come to Azimio. We are heading to mwezi wa sita. We are having only 2 months to election. Azimio enye Democratic Congress iko ndani, yenye sijui kama Wiper watatoka ama watabaki, wako ndani, yenye Jubilee na ODM wako ndani, haikaliki, inawaka moto 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 moto. Lomurkai anasema yeye ndo preferred candidate. He is saying your preferred candidate is lazy. Those are not my words. Those are words coming from Honorable Napotika. There is a video that went viral. You as a person who is supporting Honorable Munyes for gubernatorial seat, wewe unaona hii vita yenu itafanya Kenya Kwanza Honorable Odepe awapite katikati? Yes. 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 There is time for everything. What you are seeing now in Azimio is normal. Very normal. 2 months? And it's normal. Okay. This is the season ya watu kusema hivi, kusema vile, because people are fighting for space. Yes. Na wanasiasa wako na haki ya kusema I'm more capable than the other. So I would ask you, let us not tusijiweke kwa mambo ya speculation. Let us wait. Mambo ya Azimio yatashughulikiwa. Azimio is an established system. Haya maneno yatashughulikiwa. And I know at some point they will have arrived at a ground that will be viable for every candidate. So I really don't want to delve into statements by individual candidates against others, because if anything, sio mimi ndio nimetajwa, so it will not be fair for me kujibu this way or that way. But my prayer is that what is good for this county is realized, and the best candidate for this county anapatikana, so that we go forward. Secondly, wewe unasema kama itapatia UDA prospect ya kupita kati ya Azimio. UDA, just like others, are competing. And it is today that Kenya Kwanza unveiled the running mate to the presidency. I don't know kama Azimio imeunveil ama kesho. So bado. So
So wakati hao watu wanajaribu kuona mahali shida iko, haimaanishi wale wengine watapata nguvu kuliko. Ama wakati hao wanakorofishana, haimaanishi wale wengine wako hivi. That is only how we are interpreting and perceiving. That is not what is supposed to be the case. Na mimi nitakuwa encourage. Some of these statements kama ziko, na zingine una-ignore, unasema pass. So that the people of this country, the people of this county can concentrate on content. You know? True. Sisi kama wanasiasa tuko na jukumu ya kuambia watu tutatekeleza nini. That's why I'm better than the other. Lakini mambo mengine ukiona mimi nime spill over, then about it, wanasema you pass. For the sake of this country. Yes. Now, on the question about creative industry. Creative industry. Ndio hii yani. Hii mambo yetu. You know, I'm one person who has a lot of passion. That's why I congratulated you. I'm very happy person. The hill you remember, I became the MCA. You invited me. Kwa ile tulikuwa wapi? Tulikuwa Greenleaf. 2013. I was inspired. I was touched. And I hosted your team. Tulienda wapi? Tulienda County Palace. County Palace. Because the artists of this county were there. We have people like Ekuyen. Ekuyen alikuwa naimba, amepotea tu. But in this time we have very many young people ambao sasa hawaimbi tu mambo ati zile ngoma zingine labda za injili tu. Kwa sababu unaona most of these people wanaboeka na hiyo. Lakini kuweka hiyo kayo. Mwenye hata limba kwa hapa. Sasa hiyo kayo. Hiyo kayo. Inanipata hata mimi unaona na unatulia na wale wengine pia wana, you know. Our artists are of age. This music. The music you people give. Is content that can be ambayo inaweza like it's palatable at the international level. Asante sana. Kwa sababu ile ya kina nani ati wana rap na sisi tunakatika hapa. Do we even have the content? No. Alafu sasa hiyo kayongo ukipeleka Isiolo inachapa. Ukipeleka Karamoja cluster inagonga. If you take it to Ireland, there are Turkanas there. Inagonga. You take it to the States, we have Turkanas and other Africans. You take it in this country, it cuts across. True. So the thing is, I am one person who is passionate about the creative industry. I hosted your team. Tuliongea. There is an artist tulimpeleka shule. Tulimrudisha shule after she dropped. Na akamaliza form 4. I want to wish well for her. Tuliongea mambo ya royalties hiyo wakati. Then now you people are already there for the royalties. You was a small person. True. Now see, we've grown. You've grown big. You are hosting us here. Immediately we had the host, but tulikuwa nayo County Palace. Other politicians took interest. Of course they were selfish. Some of them wanted to use our artists so that they can make a big name. But I am happy for you artists, as they were making a big name and they were penetrating political sphere. You are also growing. True. So we have to support creative industry. We have to support it. Now, Chocha ndio TV tuko nayo hapa. Do we have one? We don't have. Now we have one from you guys. Then why don't we support it? We have to. Kama ni mambo ya information, you have done it. True. Kama ni mambo ya educate, you are educated it. True. If it is bring us to the public for purpose of accountability, of course yes. Na kama ni entertainment, kila mtu atakuwa na katika. True. Wazee, vijana. So we are of age, we need to support. Moso, wakati tulipata ile pesa youth and women. Of course we funded. We funded Taklan. We funded Tag Tribe. Alafu kuna ile ingine ya mambo ya Nakada. We brought Northern Warriors on board. True. And then there are these other two artists. One is working with the governor now, the gospel artist. And we supported them. So I'm one person who will always be there to say that we support initiative. Not only ati sasa ndio mimi ninufaike. So that when I come today, I have an opportunity. You have given me the honor to be interviewed. And I'm proud to be here. I don't only come ati kwa sababu hii iko hapa. Then now I want to tell the people I want to lead you. Leader is leading us unatupeleka wapi. I thank God I planted a seed. And it is there and it shall be there. So we want to encourage that money is there. Na pesa ikiwekwa itumike. And I am happy for you Dahil and others. Wakati tumekuwa tukipata artists kutoka nje. Walikuwa wanalipa. Wewe unapiga kelele sana. You remember sometimes I used to call you na
punguza kelele. Tempo kidogo. Yes. Because at the end of the day, you don't burn bridges. Let them listen to you. Let them hear you. Yes. They will give you an opportunity. Yes. They give you an opportunity. They did. Our lady, this artist, Iris. Not Iris. There's this artist from Kicha. Amekuwa akiperform at national level. Usually tunukiwa. Yes, nani? Madonna. Madonna. Madonna as head of state commendation. HSC. HSC. What does it tell us? It tells us we are growing and we are being listened. Mambo ya artist. This is a default function. Yes. So the county government of Turkana will definitely have to do something. Na pia mambo ya CDF. Yes. Kuna pesa iko CDF. How I wish hizo pesa CDF zinakuanga sana kwa sports mpira nini sikatai, lakini they should also think of how can they support this industry. Really? Kuna pesa ya affirmative action ambayo iko kwa ofisi ya women. Yes. How I wish hiyo pesa pia iwe channel support nini this team. Yes. And I am happy the corporates are coming on board. Yes. Corporates are already coming on board, and this is your initiative. Really? Then the leadership of this county should be there to support you, so that you grow, so that we stimulate our economy. Yes. Because if we support the young people who are in this industry, yes, in fact we are going to safeguard our young people. Really? Many of them, and you love many of them like do more art. Yes. Like, you don't need to tell me this young man is a mentor. This young man is on dreads zake. Zamani tukiona kama mtu wa dreads, tunaona huyu ni Rastafarian, jamaa wa bangi. But now I'm in love with these dreads. Why? He's a mentor. True. He's helping us grow. Yes. He's challenging us. Yes. He's telling the world it is possible to earn through art. We will have a lot if we invest in our young people in the creative industry. We take them to another level. We want to see you guys go to Gala Awards. We want to see you guys go to international awards. Get the award, bring that money here. Santa. Bring that money here. Yes, remember your old guys. I don't know for this matter who is an old guy. Who is an old guy? I want to say, and get this for free. Yes. It took me miaka minne miezi minne kujifunza mambo ya uongozi ikipatana na mahitaji ya nchi yetu. Yes. What does the constitution say? Yes. What does the county government act say? Yes. What do the people want? Yes. What does the country say? Yes. The people we call old guards are part of us. These are our elders. They could also be our parents. Yes. Kuna wale bado wako na ile value. Let us tap the value. We tap the value as they face out. In fact, we should not be threatened and call anybody such a name. True. We should be there to be close to them and to grow. Somebody was telling me, now, wewe, why are you not angry with Munyesi? Why? Ati kwa sababu mimi sina ticket ya Jubilee. I would have failed. I don't do that. You look around. When you are confronted by a situation, think. Yes. And in Turkana, you should even think harder. Turkanas are better than Athenians, those philosophers. Yes. Turkanas think hard. So you think, secure your space. Then work with these people. Tap that wisdom. The diplomatic aspect of peace I talked to you about. Peace is not about having the gun, having the money, yes, having the people. Yes. Peace is also an aspect in somebody that you borrow. True. I may be inadequate in his diplomatic approach to matters peace. You learn from them. Really? So let us not be here to curse our elders. We don't have to say they have to go. Yes. Even so, I want to challenge the young people who are given our institutions. Yes. Do you run them well? Some of us tukipewa hizi institutions, we take them inakuwa ni kama sasa ati mimi nimefika. Wewe haujafika ni kwa sababu mshahara ndio yako, services ni yetu. Yes. Sisi tunaongojea services na wewe unatuambia umefika. Umefika wapi? Haujafika. Yes. Kuna watoto wamesaliwa, that's posterity, they have to be there. And if they have to be there, they need to nurture. Then maybe the older generation could be patient. The young people are coming up. Let us learn from people who are before us. Sometimes when I speak here, yes, and people tend to think I'm harsh to our governor, I am not. There are many things I will speak about this governor that are
that he would do it better than others. True. But because sometimes the discussions are biased, so you realize you also become biased. But it doesn't mean that completely yes. ati hakuna kitu kwake. Hapana. No, he has done. I worked with him. He was your party leader. Of course he was my party leader. Yes. Makosa yangu ilikuwa ni oversight. But I defended a lot of government, kazi nyingi ya serikali kwa bunge. Yes. Na ndio maendeleo mingi ambayo tunaona. And he's one person ukifikiria na yeye, utafikiria. Na unaona kweli he's on the way. Only that ukifikiria zaidi unakosana. So maana yangu ilikuwa ni kufikiria zaidi. Okay. Yes. So mimi nataka tuite, kuna watu wamekuwa hapa. Yes. Mimi nataka kuita mzee. Yes. It's time for these people to ask you questions. Did you even ask me why I want to be a senator? We will come there. Okay. Somebody might even ask you. We before we close, you need to give us your agenda. Okay, good. Mzee karibu. Karibu hapa. Yes. Si mnajua mzee? Si mnajua mzee? Simama hapa kwa. Yes. Haya, mzee karibu. Angalia tu kamera. Tatinga microphone. Tatinga microphone. Weka hapa ndio wakusikie mzuri. Yes. Kwa jina ni Ulizo Ndojoi. Mimi nimefurahi kabisa. Vile umeitwa mheshimiwa hapa, hata mimi nilikuwa natafuta kwa jina lakini sikuona. Lakini nimeona leo. Asante. Sasa tumefurahi kwa sababu ya hii vitendo kabla hii. Kuna watu walikuwa wanasema watu walikuwa na iko chini. Yes. Alafu Kiswahili kingine akasema mchinga kiarepuka mwerepu akaye machakani. Sasa sisi tulikuwa tumezebua ni watu ya chini. Saa hii hata ni mimi nimetembea pande ya Kisumu, Mombasa. Yes. Hatujaona mazini kabla hii na hii ni ya Turkana. Asante. Nijaona kwa mambuziki ya Majaluo, hata Wajaluo ndio wamesoma zaidi. Nijaona mazini kabla hii. Asante. Sasa kwa hivyo mimi nimeshukuru, tuendelee hivyo. Mheshimiwa wewe kiingia huko. Mimi na iko kitu moja ambayo umepotea. Yes. Hakuna watu na tuzapoti timu kama hii. Mambo ya mpira yaani wa kijana zinaendanga kwa kuwanja hapa. Kitu kama hiyo hatuchawana. Na hizi tuko kwa tauni kubwa, mangoropa iko nini, manyanya, kila kitu yote. Ni nini watoto yetu hii wa kijana amesoma, hakuna ngine ameenda ametumbukisha nini maneno ya mamilioni huko mambo, amepiga mpira, amecheza muziki mzuri, kitu kama hiyo. Yes. Mheshimiwa, tuombe Mungu fanya kufanya na hiyo maneno mbili. Mambo ya mpira wewe utalalia iko maneno mengine, pesa zitatoka mambo kuruta kitu ingia hapa Turkana hapa. Asante. Na mimi nimesema kapana yetu ambayo iko saa hii ile anaita Mr. Nano. Yes. Huyo mtu amefanya mzuri katika dunia hii. Kuona mangoropa iko manyumba kubwa kubwa hapa, hata wazungu hatujachenga kwa sababu ya yeye. Kwa hivyo usichokore yeye amefanya sake. Yes. Na amezongea nyinyi. Yes. Sasa namna hiyo. Sasa usichokore yeye, wacha yeye amefanya kitu. Yes. Kwanza mamilioni niingia hapa hivi. Yeye akanyamaza. Akasema wacha wa kijana kwanza achenge. Wacha kwanza wa kijana achenge. Sasa wakati ameona nyumba hata kilikuwa yake, akasema ngojeni kidogo. Ngoja kidogo. Uma pole pole. Hata wewe mheshimiwa ukiingia hapo, kaeni kama Nanoko. Nanoko amefanya kitu mzuri. Mimi nichachenga nyumba lakini
hata mimi nilikuwa nimepanga hata mimi nitaenda kuomba tu. Kwa sababu hii mzee kuiba. Asante sana. Sasa yes. Yangu mimi nafikiri mimi natoka Lukicher. Nimekuja hapa nimekaa hapa. Kuna mjamaa hapo alikuwa anasema nipike kampeni yake nikipata hapa. Sasa kama hii hapa na utarajiwa naitwa nani? Mwenyezi. Ndio amesema sababu sisi minatoka kwa mama yetu alitoka family moja. Kwa mzee moja na naitwa hii kwa hii. Kwa hivyo akisikia utumie yeye. Mimi nimekaa hapa LODWAR hapa. Nasema ngoja nipige kampeni na kuja. Yes. Tumia hiyo kitu alafu wasikie. Asante. Nimekaa hapa sana na mimi ni nachungwanga alafu saa ngine mimi nakuja kwa naita zembu naongea kidogo na dunga watu hapa. Asante. Hapa mkubwa nafikiri iko maneno ngine nataka kuniuliza. Hakuna mambo mengine baba. Si nimemaliza. Umemaliza kila kitu. Pande ya wazee. Umemaliza. Asante. Mheshimiwa. Nachumna kira. Ayama. Hapo ngai. Dia kat kono be Joanna. Lo kicher lo. Me taito ya kwa. Ngalo kwa mari. Mer dalo kwa mari. Yediro. Ya na kwa mari. Ya jogon. Asante. Nimesema thank you so much. Pigeni mzee makofi. Asanteni sana. Haya. Any other person? Nataka kuongea mama. Karibu. Hello. Habari zenu? Nzuri. Naitwa Ruth Mria. Nimetoka na mimi. Shika microphone vizuri. Nimezaliwa huko. Niko mtoto na Mwenyezi. Wacha nikushikie. Ongea. Mtoto ambaye nimetoka huko Mwenyezi ni mtoto wa kwetu, ni baba yangu. Alafu hapa na mimi nimetoa mtoto yangu ambaye sasa hapo form 1 sijui mwezi wa 12. Nimemtajia na gavana. Asante. Hata sasa hivi watu wanaongea hapa hivi sijawahi huyo mtoto huko kumpeleka kwa gavana. Yes. Lakini najua mtoto jina yake hata kwa shule Nokia. Yes. Asante. Alafu naomba niko na mtoto wangu anajoin form 1. Yes. Niko na sina pesa. Yes. Ya kupeleka shule ama hiyo pesa yake. Naomba tu kweli unisaidie. Asante. Unisaidie. Haya. Wacha tutakaribu mama, tutaambia watu. Asante. Haya. Any other person? Nani anataka kuuliza mheshimiwa maswali? Nani anataka kuuliza mheshimiwa hatucheki swali ama maswali? Nani anataka kuuliza? No. Tunataka kumuuliza. Watu wako confused. Karibu baba. Asante sana, karibu. Habari mheshimiwa. Nzuri sana ndugu yangu. Mimi nilikuwa na swali moja. Unajua tumekuwa na 2 senators kutoka serikali ya kaunti kuja. All these senators tumekuwa na ofisi mbili tofauti. Moja imekuwa hapo juu, moja huko. We have never seen any senator. Tunataka utuambie sisi kama vijana na wakazi wa Turkana. Hatucheki akiingia kama senator. Kuna utofauti gani utapatikana kati yake na wale senator waanzilishi wake? Yes. Kwa sababu kaunti zingine tunaona maendeleo ya maseneta. Maseneta wanafanya kazi, women wanafanya kazi, lakini kaunti ya Turkana women kuna senators. Hatujaona kazi wanafanyanga. We only see them during campaigns, but during work days we don't see them. Hata kwa bunge don't know even if they even talk on au wanapokea tu mshahara. So kama hatucheki atafanya nini kusaidia watu hapa Turkana
na pesa ya hapa kuwa kama mtu wa kuangalia kwa ule gavana ambaye atashinda, kwa sababu utakuwa na gavana mwingine. Na kitu kingine, kama mheshimiwa HATUCHEKI, vijana wa hapa wengi ni mahasla, hawana kazi. Turkana kazi ni chache, si kama hizi kazi. HATUCHEKI atafanya nini kusaidia hivi vijana wapate kazi yao? Kama ni vijana ya bodaboda waache kuhangaishwa, kama ni wamama ya mboga wafanye kazi yao siku nzuri, kama ni kazi iangaliwe, kama ni ufisadi ya kaunti, serikali ya HATUCHEKI akiwa hiyo mambo itakuwa inashughulikiwa na mkakati. Asante. Thank you brother. Unaitwa Asante. Kwa majina anaitwa Samuel Okui kutoka Acha kwanza nikuombe kwa yako. Thank you. Lokui, just like you, hiyo ndio pia imekuwa ikinisumbua, kwa sababu wakati nilikuwa hapa pia Daini, kama kunaye yule ambaye angesema, kiongozi ambaye angesema anataka kuwa senator, na mimi niambiwe don't proceed with this journey, na ningeitikia ni mheshimiwa Kwedho, kwa sababu ninaamini yeye akiwa na hii kasi ya Senate he can do better. But unfortunately Ekwe, or fortunately enough, was the speaker. Sasa hawezi labda kuja kwa hii level. Senate bila HATUCHEKI atafanya tofauti. Unajua senator, mimi naambia watu ni kama MCA. Ni kama MCA tu. Na wakati mimi niliamua kufikiri kwenda mambo ya Senate, ilikuwa ni kufungulia vijana yetu fursa kusonga. You know, people are complaining, old guards, you can't recycle. Yes. So Leona, one way of being a leader is to move so that we create space for young people. Yes. There are young people, there are women, and they are mad and encouraged. That is happening in LODWAR across the county. So Senator wetu, and what I am thinking, niko nayo kwa mawazo yangu, ni kwamba ukiwa kwa Senate, fanya kazi na members of county assembly. You know, you strengthen the capacity of the county assembly membership to deliver the promise. You work with the leadership of the county assembly. You work with the members, the leaders of the committees. You work with the specific members of the county assembly with the activities that they have in their wards. So when you work with them, you are available. County yetu ni 77,000 square kilometer. Senator wezi. So what you have to do, wewe kuja kama senator, uliza MCA wa LODWAR program yake, uliza Wakanamke program yake, Wakapedo na Peyton, then see how you can work with them. When the MCS develop programs ambayo itakuwa ni framework, wewe unaweka yako hapo, si utapatikana kwa watu, utapatikana kwa watu, na wakati unaambia watu wakutana wewe kwa ofisi, you will now also become available in the office. So they don't come because what I have heard ni kwamba ati sasa mimi kazi yangu ni kwenda Nairobi nilete pesa ikuja hapa. Nataka kuambia watu wa Turkana na wale wa Kenya wanafuata, hakuna pesa senator analeta. Pesa ya kaunti hii iko. Pesa ya kaunti hii iko. Na yule ambaye tunataka ku-credit ni mheshimiwa Kwedho. We got our money. Tumekuwa tukipata the second bid after Nairobi. So it's over 100 billion tayari ndio imekuwa hapo. What we need to do, kazi ya MCA ni ngapi? 3. Kazi ya member of parliament, women rep na senator ni ngapi? 3. Representation, uwakilishi. Na katika Senate, wewe unawakilisha kwa kupiga kura. You vote, you represent your Senate, your county. Wewe unasimamia hiyo county. Ambaye hapa vote 30. So kazi ya pili ni sheria. Zile sheria ambazo zinahusika na mambo ya ugatuzi na matumizi ya pesa. Na kazi ya tatu ambayo mimi pia nimekuja kuona like kama I don't know how leaders wanaogopa, na hiyo kazi mimi nimefanya hapa vizuri, ni kazi ya oversight. Lazima tujue pesa ambazo tuko nazo wakati zinakuja kwa hii county inatumika kwa njia gani, matumizi ya pesa yetu. Juzi tulipata na pesa ya COVID. Kenya, just like the rest of the world, tulikuwa kwa hii janga ya COVID. Lakini pesa ya hapa
nasikia ilikuwa diverted kwa mambo ya Finance Act. Finance Act ni mambo ya ushuru. And the whole world is afraid. Sisi tunaambiwa sasa kifo iko karibu hapa. Lakini ya hapa ati sisi tunakapatia nayo ushuru. Hii ni hatari. You know? Kuna mambo kadha wa kadha. Kuna stalled project. Kuna project iko hapa Tubongore. Hii business center. It's not working. Tuko na ile issue ya ile nini ya simamoto. Pesa tuliweka 2015. Hiyo pesa sijui nani alikula. These are things you follow as a senator. Because my experience is this. Wakati pesa zinawekwa, kama governor atataka kucheza kama yeye, sio ndio lugha yenu, anagawa bunge katikati, na wewe utakuwa na option, either utajirike haraka, uache watu, ama ufanye kazi. So wakati mwingi MCS watakuwa swayed, they intimidated, wanaweza kupoteza kura na wakae nje, ama they can make a fortune and live better. So many would go for living better. You live better. The senator has a responsibility kufanya oversight yake, afanye kazi na members of the county assembly, kwa bunge, aweze kuja kwa the constituent wards, afanye na wao kazi. Senator anatakiwa ahusike na wananchi kwa mambo ya public participation. Wakati kuna hii public participation, our county sisi tunafanya tukileta watu 10 kwa ward. How do you talk of Kanamke Mer at watu 10? Maybe it was good for a start, but in this time it needs to be expanded because tuko na ward ngapi, tuko size na village units. So we have the village administrators who will soon have their elders, so they will be constituting the councils and chairing them. Then we need to expand the aspect of public participation. Na hapo ndio mimi ninaona as a senator I will have to influence the county government of Turkana through the assembly. Pesa iwe devolved iende kwa sub county. You know, if we have money in Loktar or Turkana North, the economy will be stimulated because mambo ya procurement itakuwa devolved iende huko. Watu wale wa Loktar wako hapa na Turkana North watafuata pesa yao, and then it will become easier to talk of, are we supporting the young people at 30%? Are we supporting the PLWs? Are we supporting the women? Are the people from that area getting their contracts and tenders? That is what should happen. When you are available, ukifuatilia hiyo pesa, inakuwa rahisi wewe kuja kuwa accountable na kushughulikia watu wako. Mambo ya kazi. The leadership of Turkana, why maybe wanacheza ni kama we want our friends. We would want to be uneasy with HATUCHEKI. We don't want the deal, we want this or that. Ni kwa sababu imekuwa vigumu sisi huko. What do you want to tell me the appointments ya ambassadors hatungepata? Tungepata. But this county has a chronic problem whereby the leader who is supposed to be in terms with the presidency, wewe unapeleka watu opposition. Sasa wakati unapeleka watu opposition na hizi ni state inapatia watu, you know, wewe unasumbua watu. What time do you even have upatiana jina ya mtu mmoja? So when we are a divided house, things don't work out well, and even maybe those in government could not even be speaking in the same language. Mimi ninasema, if that is what is going to happen, then it is better you make contacts na watu wa huko Kenya. You make contacts with those officers, the ministers, other big wale wako na kazi kubwa kwa hizo organizations. Yes. Make friends with them, liaise with them, so that we can lobby for jobs. You know, since we got one ambassadorial appointment, yes, hatujapata ingine ya Dr. Richard. Yes. Minister of course tumekuwa tukipata. Yes. But again, that is not enough. I want to believe we need more as a county. This is not enough. So the late Ekidor. Yes. The late Ekidor alikuwa anaajiri watu kana kazi. He takes them, nasikia si wangapi wampelekwa APTC, wengine wampelekwa Kiganjo, wengine anawapeleka Teachers Training College, yes, wengine anawapeleka KMTC. Yes. He supported the medical doctor through his college, yes, through high school, through college na karudi. You know, Ekidor amewahi ajiri veterinary doctor hapa when Moi came. And then he said, tuko na kijana yetu amemaliza Nairobi University, ako na degree ya veterinary medicine. Now Mzee Moi as usual said with immediate effect, na huyu akakuwa district veterinary officer.
What we need as political leaders is to be proactive. Watu wamekupatia wewe yako. Tafutia watu yao. So it means it is lobbying. Kama askari wanaajiriwa, enda omba kazi. Kuna kazi ya wakubwa. Kama iko kazi gani ya clerks, enda omba. Hakuna kazi kubwa, hakuna kazi dogo. I want here to thank Ambassador Richard. You know, wakati Richard amekuwa kuna watu wengi walipata walienda prison. Mimi labda hata kama waliajiriwa through the formal way, but I want to say why was the number bigger? So it means labda ali-increase nini, ali-influence, ukakuwa na watu wetu wengi wakaajiriwa. That is the essence of us occupying these positions. So that is the other thing. The other thing is mobilizing investors. Sahi county kazi ni kidogo. Can the senator mobilize investors? Wewe unaambia investor kuja, gavana wetu ndio huyu, washikane na bunge. We have an investor here, maybe some industry or something like that. Don't you think we'll have jobs created? We will. It is unfortunate, and I have to say this unfortunately, the late Dr. Richard Leakey got upset with our leadership na akapeleka that museum. That was his passion, that was his dream, that was his wish and prayer, that the museum is here kwa sababu ya the Turkana boy. Sasa kwa sababu ya uongozi ingine ambayo sijui lazima kila kitu iwe namna gani, akakasirika na ikaenda to a private farm. I don't know, in Kajiado. So wale wa Kajiado wamenufaika from our Turkana boy. That is what the leadership in this county does. And then you are here trying to tell us that the late ilikuwa namna gani, kwani sisi tulikuwa Uganda ama Turkey. We have been in this country. The problem with our leadership is even trying to guard wale investors ambao wanakuja hapa wako na nia njema kwa sababu ya kila mtu. Wewe sijui hao watu wanaulizanga sijui ni mganjo. You know, utuambie kama uliweko kwa uongozi kupanga stage. Ndio tujue unapata mganjo yako. But how I wish you be content with what you get. Tafuta mganjo kwa njia nyingine. Ile iko glaring inakuja kwa wananchi kama hiyo. Wacha tuwekewe. Asante. So mheshimiwa, I need two more questions. Karibu mzee. Alafu baadaye wewe acha kimaliza utaitwa. Yes. Mheshimiwa, habari. Yote alikutolewa. Kabisa mimi nachukuru sana. Nilikuwa na kwamba wale watu wote wanafanya kazi ya senator. Kulete hapa. Mheshimiwa, mimi niko na swali karibu tatu. Ya kwanza imekuwa MCA town, nimezaliwa town, sasa leo na big. Sasa hapo town ni tangu 2013 mpaka sasa hivi. Tumekuwa na street children ambayo wanalanga hapo town, hawana nguo, wanawarara hapa, mpaka hata wengine wameanza kuzaa. Wanaishi mahali inaitwa base. Sasa swali langu kaja, wewe ukakuja na mheshimiwa na lopa siku moja, watoto yote wa masikini, watu wa chini ndio wanalala hapo. Watoto wenu wanasoma tuko na blue, wanasoma huko wengine Nairobi, mpaka hata wengine nje. Sasa watoto wetu wanalala hapa, mpaka hata wengine wanakunya wanafuta hiyo nini blue. So watoto tangu hiyo wakati mpaka sasa hivi wewe MCA na gavana yetu, hiyo kazi ikawa ngumu. Sasa hizi tunataka kuwa senator yetu kwa sababu umeongea na sisi tunaweza kupea kiti. Hao watoto sura ya Loda Town utabadilisha kivipi? Haya, swali ya kwanza hiyo ndio swali ya kwanza. Swali ya pili kwa sababu ya muda pia. Swali la pili, hapa mimi nasikia, mimi sijasoma katiba, lakini nasikia 15% of national cake ya wa child to 7 county. Nikabaki 85. Nikauliza mheshimiwa kama tutachagua hiyo 85% ambayo inabaki national government itapigia sisi kama wakaji wa Turkana namna gani? Kwa sababu imekuwa watu wote tunaangalia 15% that charged by the 47 county government. Tunasahau 85%. Tunasahau 85%. Asante. Swali langu kwako imekuwa ni ya mwisho.
2013 tulichagua Mheshimiwa Mwenyezi kama senator. Yes. Mwaka ya pili Mheshimiwa akazima governor. Akaachana na kazi yake. Akapambana senator, maana ikaenda vile sisi tunajua. Juzi 2017 tukaleta mwingine Amerika ambaye amesoma mpaka akafika mahali penye imeandikwa hakuna masomo mbele. Akaenda senate. Huyo akaenda senate. Kidogo kidogo mwaka ya pili amekuja kusimama governor. Yes. Leo huko hapa unataka senator. Mimi najua yani nimefikiria tu tunaweza kupea senator. Au utafanya ile kazi hizi unataka, au utatimiza hii ajenda sisi tuko nayo. Kwa hiyo pia utakuja kutafuta governor. Waache ajenda yetu. Barikiwe. Asante, patia microphone. Haya, ngoja tuchukue maswali alafu ndio ukijibu tukifunga show. Haya, karibu mzee. Karibu tu hapo uangalie kamera. Yes. Yes. Yeah. Very true. How can you manage to win na mabazu wenye wako na pesa? So we need one more question. Haya. Mheshimiwa amekuchagua. Coaches, wewe ni mtu ya mheshimiwa, tulia. Haya, tulia. Chukua microphone. Yes. Yes. Miaka 70. Is there any question? Amesema maji Turkana inasemekana kuna ile Lotikipi aquifer inazalisha Kenya for 70 years, miaka 70 maji bila kuzima. So wakati Honorable HATUCHEKI atakuwa senator, yeye atafanya nini concern that maji, right? Aye, senator. Tushakupea jina. Yeah. So we want you to jibu those three questions. Yes. Sababu ya time, our directors are saying we are surpassing our mark. We are having a technical hitch na sound sababu there is a problem kidogo mahali. Tunataka ujibu hizo maswali. Then baada hiyo, because nimeona you are already kuzia story na agendas yako. Okay. Then tufungie show. Okay. Yes. Let me start with the third one. Yes. The maji. Yes. It is true to kuna aquifer. We have a lot of water. The Lotikipi, we have the aquifer here na pool. We just have a lot of water. Huh? Lakini the process can be cumbersome. Yes. Kwa sababu ya it needs mambo ya desalination.
Unajua sasa I had an opportunity to go to Israel. Mheshimiwa, when you talk too much English, they don't understand. So ukisema mambo ya desolation nini? You know zamani? Nilikuwa nikisikia I get a new term. Yes, unaandika. Yes. This is not a big term, desolation. Yaani maji yetu itabidi yashughulikiwe. Yaweze kuwa fit for human consumption. So we have purities being. There's a lot of science that is involved. Nilikuwa na fursa ya kwenda Israel. Natumai hamtakasirika. You know, I've had an opportunity to travel a few countries. Yes. Lakini sikuwa na post. Ukipost tu daily ndio. Amechukua doo yetu. Pesa yetu. So maybe. But for purposes of this engagement, I will say this. You know, you go to Israel, there are farms in Israel that are involved in maji, purification, desalination. Na wanatumia maji ya Mediterranean Sea. So what we need as a government is to partner with such governments, the government of Israel, who are ahead of mambo ya technology. But I want to tell you here for free, there has been reluctance from the leadership of this government to bring on board such. Because now, it doesn't have to mean that everything lazima ufanye. At the end of the day, ni wewe. So there has been reluctance to engage. We would have engaged the government of Israel long time ago. Because tulikuwa tunajua maji imekuwa, hii mambo ingine. So it could be possible. The same way the government has engaged companies kama kinatalo kwa mambo ya mafuta. So when that is done, we have the water. How I wish the governor who is going to come will embrace that. As a government of Turkana, it is not, what we have is not enough. So it's just bringing other actors on board and to see how that can happen. And you know, we also, some governments will be quick to say, we give aid from the people of Israel. We can negotiate with them. Do some business at some point. Maybe also ask if they can give us some grants so that that water is tapped for the benefit of the people. And it works. You know, it works. I don't want to go that way because maybe it's like a governor. But importantly, come as senator, those are things I will do to lobby. And nilikuwa nimesema hapa, lobbying investors. You get that information, bring it to the governor. Tell the governor we have this. We have this. I went to this embassy. This information is available for this need. Can you reach out? Turkana County government has a liaison office in Nairobi. Kazi yake. The liaison officer who is the director can go aweze kushughulikia hayo. You know, the senator ni ambassador wa county yake. So as a senator you have to do that. It's not about merebere akloilo marobi aban be loilo upato teriam tu Turkana kani. Eloilo ngolo marobi ya kani. Iya kamarlo ya. So mambe lovi akloilo ka. Yaraya, can you do more? Can you be an ambassador of your county? The day of Monday, wakati tunaongea mambo ya bunge, siku ya Jumatatu hakuna bunge. Hakuna bunge kwa county, hakuna bunge huko juu Kenya. Siku ya Ijumaa hakuna bunge. Bunge iko Jumanne session moja, Jumatano session mbili, Alhamis session moja. That is the practice in this country. So siku ya Jumatatu kama senator, you cannot make a visit. You go courtesy call to an embassy. You go courtesy call to some investor. Unaenda kwa parastatal fulani. That is what should happen. And now you have a program that you are able to engage the people in Nairobi. Then you are telling us you are not a tourist in Nairobi. Because if you are not working on Monday for the people of this county when this is a working day, then what are you doing? Kazi sio tu kwenda kwa bunge na kuongea. Ukitoka kwa bunge, go to some office in Nairobi, go to some office in Nakuru, go to some office in Mombasa, because you are paid mileage. Utilize that mileage for the purpose of the people. Ili pia isiwe ni kwamba wewe kazi yako ni kwa oversight governor tu, utafuta makosa ya governor. In fact, you are adding value to the county. That is what is supposed to be the case. Lakini hapa sisi tukichaguliwa wote tunajaa, yani tunakuwa walevi
What we are seeing is the little money that is coming here, and I am happy for our brother amesema ni 15%. Why are we scrambling for 15%? 85 ilibaki huko. Donors pesa yao bado iko. Investors wako huko. Nyo ipa ndio hama. Then you are coming as here to tell stories. At governor alikutishia. How? That is not possible. I think it is crazy, and to me, I don't buy that. Somebody does not want to buy. And this is not a love affair. Hii ni kazi umepewa na watu. Do the work. I hope hiyo nimejibu. Huyu mtu wa rafiki yangu wa Tagila. You know, wakati tunakuja tafutana na hii kazi. Kuna wale wanayo mingi, kuna wale wanayo kidogo, kuna wale hawana. Kwani sasa wewe utakaa tu kwa sababu wengine wako na mingi? Nimefika hapa. Mimi niko chocha. Save for the technical itch. We were reaching over 20,000 followers. Kwani wale wako na pesa, have they reached them? They are not here today. Na wanaogopa hawatakuja chocha. Hawana content. Those who come to chocha are those who have content like me. Them wanajificha kwa hiyo pesa. Yes. You know, anakuja na pesa yake, anaongea kidogo, amekurushia, wewe hujamfanya awe accountable. Yes. That's why some of us want to be accountable. But in the worst case scenario, that it may not work, which is not what brings me here. I've made my point. I know I will have inspired people. I know I will have walked that journey. Yes. I know something will have happened. And whatever content I'm giving here, whatever agenda I'm sharing, has enlightened me and you that we are accountable for this county, na tunasimama kwa pamoja kuchunga county. The first responsibility we have is that of being a citizen before we become leaders. I am not a senator, I am not an aspirant before I become a citizen. I'm a citizen of this country before I become what I aspire. So that's the most important thing. And that's why when the outcome comes, ni mtu mmoja si ndiye atapata. But have you played your bit in building of the nation? And I want to challenge you. I don't want to call anybody a coward. I want to challenge you to dare. Be people who dare. Mimi nikisimama hapa ni kwa sababu yako wewe unaogopa ati hauna pesa. Kwani pesa utapata wapi? Pesa hutapata kwa sababu hao ndio wako na pesa. Kwa tumuriata. Kwa hiyo lotunga 2013 mimi nilipata. Kwani hii ni ngumu? As long as I do my homework, the people are not fools. They see, they listen, they will decide. That is what drives me. So me, I'm not scared. I conquered my fear. I am here. I will walk. I was told nisi contest. I said nimesikia. Then I'm here and walking the talk. I have just come walking. Sijakuja na siwa kubwa. Yes. Nitotoka hapa nikitembea mpaka napete miguu. Yes. Lakini I've made my point. Siko hivyo. So I want to encourage you. Pana ogopa pesa ya mtu. Hebu ona hiyo pesa. Hiyo pesa utapewa 1,000, 500, 50. Sisi wale tuna contest sahihi. Ona kama kuna mtu portrait yake iko kwa pesa. Iko. Nobody needs money. Hakuna mtu ana minti pesa. Na wale wako nayo labda ibaritwa ndio wanakuja nayo wanatishwa. Kwani wanakubali kutishwa bwana? Hapana, tishwa na ukatae. Wewe katai maneno, katae pamoja na upige hii kura. That's why we are saying do not sell your vote. Hiyo pesa ikikuja tukule kwa sababu iko leo iko hata kesho. But you ask mheshimiwa kindly, wewe uko na agenda gani kwetu? And I've encouraged them. Na nitasema tena, what you are doing is helping the people to make a decision. Kuna mtu ataenda apige kura yake na aseme nimepiga hii kura and I am happy. Kwa sababu gani? You give them a forum. You give them a forum. Alafu kuna hii mambo ya street children. Na hili wakati mimi nilikuwa MCA. Yes. Nilipata Pastor Lukuruka. Nilipata Mzee Ngoko na Chief Margaret Robozingo. Yes. Wakihusika na mambo ya watoto. I joined them. Watoto around 6. Yes. Courtesy of SDA leadership. Walienda hii Riverside Academy. Mimi binafsi niliweza kutoa mchango yangu ya uniform, yes, vitabu, yes,
MP wa Central akatoa chakula, wale watoto wakapewa mahali watakaa. Then wakati walienda class 8, because walikuwa selected, walikuwa wamedrop, when they were going to class 8, I paid for their pesa yao ya KCPE. Walipita mtihani. Imagine, other actors came on board na wakaendelea. Wale watoto by this time I know maliza form. Unaona? So mimi nilihusika mambo ya street children. Na mkiona hiyo street children, hiyo transition center iko Kawelase. Yes, of course. Hiyo ni kazi tumepigania kwa hii bunge. Tuwe na hiyo center. Sio kama orphanage. There is a difference between an orphan and a street child. Mtoto ambaye ni wa mtaa, labda familia kuna shida kidogo, family could be dysfunctional. So the thing is, kuja kwa hiyo center, waweze kuaudit, kuchukua historia yake, wajue yako na shida gani, kama anavuta bangi, ama familia wazazi wanapigana, ama hakuna chakula, asaidiwe aende kwa shule, then familia iwe trust. You know, that is a center for that time. So my brother, we did address that. The problem with government projects ni kwamba sio kama ya organizations ya serikali inawekwa, inachukua muda nini, alafu kuna watu pia wanataka kukulia hapo, mambo kama yale. But importantly, I am happy that center is there. Wakati hiyo center iliwekwa, ilikuwa iende na pay limit. But I said, watoto wa mtaa wako wapi? Si wako Lodwar. So I fought for that center na ndio ikawekwa hapa. But initially ilikuwa imepelekwa wapi? Imepelekwa na pay limit. So these are some of the things maybe I did ambaye amuko na habari nayo. But you know, mambo ya 85%. Unajua tuko na shared functions. Hiyo 85% iko hata kwa mambo ya security. Yes. Are our people secure? You get involved that the security agencies wanatuwekea security. Mambo ya health. Health is a shared function. How are we getting our share as a county? Yes. Mambo ya agriculture and irrigation. This is a shared function. Yes. How is the national government investing in our schemes? Mambo ya water is a shared function. Mambo ya barabara is a shared function. And the list can't be long. The kazi ya senator ni kumobilize huko, you lobby the government ministries, you lobby the house committee, and that is why kwa bunge, mambo ya kamati ya bunge, hakikisha kitu yenu ya iko hapo. If it is not in the Senate, then go to the National Assembly, lobby the members of parliament at the National Assembly kuhakikisha kwamba sisi tunapata chetu. When we have it, we have it. So mimi ninaona kuna kwanga na kitu kama we cannot translate 85%. Translating 85% is in the functions that the government has for its people. Once the functions are translated properly, then it works. We have other areas like secondary schools. How are we influencing the Ministry of Education to ensure that our secondary schools are doing well? How are we doing it? So it's about what is the work, what role as the national government in ensuring the resources are there to meet the needs of our people at this level. And that's why the senator comes, that's why the MPs come. But lakini sasa sisi pia tunakuanga na shida kidogo. You know, wewe pia unaweza kuleta ka amendment tonyulu chebera tonyila kina jamati kara ina budget ama kitu kama hiyo. Unajua mimi sikufurahia hii kitu ya kuweka kwa kadi, although it was a good thing kuweka kwa kadi. Hiyo kama ilisaulika kwa cabinet, wewe ustahili kuja hapa kutupigia kelele tuweka kwa kadi. Wewe ongojea kwa bunge. Yes. Uongojee hiyo sheria, leta marekebisho yako, hiyo proposal ambayo inaitwa amendment. Useme pesa yetu 5% utaweka kwa kadi, isiende kwa project. So hiyo 5% inawekwa kwa kadi kwa sheria. Alafu kiweka kwa kadi kwa sheria, sheria inaweka kwa system inaweka kwa kadi. Lakini sasa kama wewe ni MP huko wakati maneno inafanyika, wewe unatoroka kuliko kuleta amendment, unakuja kutuambia tuweke kwa kadi. Wewe huko hapa all over na mabarasa. Sasa you are wasting us. You know, that is why we fail, and I'm not attacking anybody.
And I'm not saying this because whoever said weka kwa kadi is going for the Senate position. But I'm only saying tukianguka kwa kitu kidogo kama hiyo ambayo ni majukumu yetu, hii ya Senate ndio tutaweza nayo. Inakuwa ngumu. So kuna hiyo mambo ya shared functions. Mambo ya watu kuwa senator. Yes. Ndio anakuwa senator, anataka kuwa governor. Unajua ni mtu. Mimi sitaongea kwa niaba ya wale wazee wawili. Wao walipewa Senate, wakaonelea ni vema watafute na ugavana. Mimi ninauliza fursa ya kupewa kiti cha Senate na niende kwa Senate nifanye kazi hiyo tu, because the idea or the aspect, my motivation ya kwenda kwa Senate ni kubadilisha hiyo attitude ya kufikiria Senate ni ngazi ya kuja usimame gavana. Hapana, go to the Senate, stay there, be inspired by people like James Orengo who has stayed. Ikifika wakati utaenda tu kwa governor. Yes. But now learn to cook. When you learn to cook very well, then you are able, you can share easily. Hapana ambia sisi ati shida ya Waturkana ndio yeye. Beka nyari toki chana ya Turkana. Hapana, nobody has the magic answer. Nobody has the magic formula. Anybody can be a governor. Yes. Si mnaona hii mambo ya sheria ati mtu kama unataka kuwa MCA, kama unataka kuwa MP, kama unataka kuwa senator, women rep, ati unakuwa na degree. Hiyo kitu koti imetupilia. Ni kitambulisho. Sisemi tusiende kwa shule. Na mimi pia nimewaambia mimi niko na makaratasi. But now the law is saying ni kitambulisho. Why? The people first. In fact, in these legislatures, ukikuja kwa bunge hapa, kuna watu ambao ni watu ambao wameajiriwa kazi. Tuko na advocates, tuko na clerks, tuko na watu wa research, tuko na watu wengi. Hao watu wanaofanya kazi ndio wanaendesha kazi ya bunge. Haimaanishi ukipelekwa hauna hiyo qualification ati sasa wewe hauwezi kuperform, hauwezi kufunction. But I want to assure those of us who are here, amutasikia kisirani mimi nimepewa fursa naenda nikifika Kapenguria niseme nilikuwa nimesahau kiti ni ya governor. I don't believe in that. In fact, ya Senate mamta nikimicha yako mochi. Wewe ni kama mhubiri na wewe ni polisi, wewe ni traffic ya kutafutia watu wengine makosa. So kazi yako ni rahisi. In fact, the thing is this. Me, I fight liberation. I believe in liberation. And if you think we are liberated, we are not, because some of us have decided to steal from us. So the thing is this, we have to ensure that we do the right thing for the sake of us and our children. Posterity. Yes. Otherwise, kama kila mtu ataenda MCA anataka kuwa governor, senator anataka kuwa governor, sijui nani nataka kuwa governor, then tuambie Kenya ngoja na Senate medo waje katoka kai alo governor. Yes. Medo atoka alo governor. So I don't believe in what may have happened in the past. Yes. That people are given the opportunity to go to the Senate. Yes. They decide otherwise, but they are also right. I want to believe in changing our history by saying the Senate is an office that can be functional, that can deliver. Kimekuwa ule biyo baya mseneta kama moja. Yeto anakararota. Kwani wandikuwa wanakula hewa. Alafu nini wao nataka kuwa mpishi niteke bado danga contract ya. Okay. Fanya yako, wacha wengine wagawe hiyo. Twende mheshimiwa, time. Okay. Yes. So I want you to tell us in 2 minutes. In 2 minutes. Or 3 minutes. Okay. Your agenda. My agenda. Main agenda. Okay. And then we wind up kwa sababu our nini runs out of that after every 3 hours. Okay. Yes. Why is Honorable HATUCHEKI wants to be the senator? Yes. In 3 minutes. Many young people were here. Kenyans. Honorable HATUCHEKI, as the brand is, has decided to go for the Senate seat. Because this is an offer from the country. Kenya has given us an offer. And you are told to bring your qualifications. So I looked around and I saw I qualified. So that's why I've come. All other factors held constant. Kama iko pesa, kama if I'm not handsome, but I
don't dress well for the office. I know I qualify. And that's why I've come for it. Again, I mentored leadership. When I was an MCA, many people got inspired. In LODWAR Township right now, a number of young people expressed their desire and their interest to go for the position of the MCA. Yes. Now wengine walikuwa wananiambia wewe hatucheki toa jabu. You know, they were telling me wewe ni mzito. Wewe ukisimama utatusumbua. Itakuwa tena kisirani kutoa wewe. Wewe tu toka utuondokee usafi kape. Ana kuchebere. Sasa mimi I'm like now you look at the governor yani kuna kama mapema. Women rep of course hatuna hiyo space. Now you look at MP ilikuwa crowded. So I saw an opportunity in the office of the senator in the Republic of Kenya for Turkana County, because what have been transacting the business ambayo imekuwa ikifanyika kwa hii county, that what is one county. So I understand the needs of Turkana County. We are talking of that words. I have given my profile of having been a leader. I've been very active in a number of house committees. Watu wa LODWAR wengine walikuwa wanasema ati nilipotea kwa sababu nilikuwa nafanya nini? Kazi. So I understand the needs of our county. Yes. That is why I'm saying, given the opportunity, mimi sitafanya rehearsal, upigie MCA simu ati ward yako iko namna gani. I already have that picture. The other thing is, I can work conveniently with MCAs. You know, mimi nimekuwa nikijiuliza swali. Kwani MCA ni quota ya MP? Ni fraction ya governor? A member of county assembly is a leader, a state officer in the Republic of Kenya. Kama kuna senator ambaye atafanya kazi rahisi na MCAs wenu, ni huyu ambaye yuko. Because I have served as an MCA, I have been a leader in the county assembly of Turkana. I have engaged them. Nasumbuliwa na wananchi kama ni kusumbuka, nasumbuliwa pia na viongozi, but all through I've been working for a solution. And it worked out well. That is why, as we were concluding our leadership, in the last bit, they entrusted me with the chairmanship for Budget and Appropriations Committee because of trust. So necessarily, I can work very easily with the members of the county assembly. We have to strengthen the working of our county assembly, yes. The county assembly of Turkana. Yes. You know, when the senator is not there, governor atakuja agawe mara mbili, aseme hawa ni mbuzi, hawa ni kondoo. Wale kondoo wanafuata mambo yake, wakifanya biashara, and they will not care about the people. Yes. It has happened, and the best of our members of the county assembly today can be flashy before us, but they are hot. They have nothing for the people. I am not ashamed to say this. That is why, if you find them wherever, you will find them glued in some corners with their followers. Wakikula kuku yao, ugali, chapati, wakisema ni wewe tu, but they cannot come before the people, yes, and give content. I'm not attacking anybody. I know. Look here. Your 3 minutes is elapsing too. Almost. Yes. Look here, Mr. Dahil. Yes. It has been. Okay. The thing is this. The senator working with the members of the county assembly will strengthen representation, will strengthen legislation, will strengthen oversight. Legislation, I have done consultancy for the county assembly of Turkana, just use it too. They approached me, I have done consultancy for them. Nimedraft sheria 57, siko hapo. 57 legislations. Sasa mimi nitarudi tena niseme ati honorable Keboya Pakana sponsor the law. Gani? So watu wengine waangalie hiyo. Now it becomes easier for me to monitor how the county assembly is now bringing those laws to facilitate expenditure, yes, to facilitate utilization of the money. Ndio pesa yetu isiwe ikirudi Nairobi. Inarudi Nairobi kifanya nini? The other thing is working with the people. I will be available to work with the people through your representatives. Office ya senator isiwe tu ni ofisi. Jeruri ya kumwa palikonge. We say, how can we utilize the office? The other thing, yes, is to ensure that we have money that are devolved to the sub-counties. Do we have money that are devolved in sub-counties? So that we stimulate our economic growth.
the different areas of this county. Yes. Mambo ingine ni kulobby kazi. We can lobby for jobs for our people. Na sio tu tunaona kazi kubwa kubwa, kazi nyingi. Wakati Dr. Richard alipeleka hao vijana, those families are doing well. Any other leader can also do that. The late Ekdor has done that. Maybe the other leaders may have done it, haionekani, but importantly we can do that. Alafu ingine ni ya investors bwana. Ingine ni ya investors. That we ask our investors to come over so that they can invest here. We create opportunities for our people. Yes. If we have a dictator governor who will tell us this is my government, I will stand before him and remind him it is the government of the people. Why? So that he can serve our people and he should know that he is accountable. Asante. Hakuna hapo madharau. Yes. Ili pia wafanyikazi wetu wa serikali gatusi la Turkana wapewe heshima yao. Unajua kuna tofauti kazi ya wafanyikazi wa Turkana, wa serikali, wale wa board na wale watu ambao wamepewa. So necessarily that is me. Asante. That is me. Asante. Yes. So for those wenye mmekuja, asanteni sana. Tumekuwa hapa kuanzia saa 9, tumekuwa na maishu kidogo 2-3, but tunashukuru Mungu. Mumesikia Honorable HATUCHEKI, mumemuelewa agendas yake ni nini anataka kufanya kwa hii great county of Turkana. Wewe ndio mwenye wewe ndio utachagua. Unataka leadership aina gani? Unataka leadership ya kupewa dosa hii alafu baada ya miaka 5 akuja kuambia nilinunua kura yako, ama unataka leadership yenye iko based on ideas ama based on things that will move our county forward? Next Sunday, kwa wale wenye wanakuja mara ya kwanza, tumekuwa hapa the last 1 month, mwezi mzima tumekuwa hapa. Next Sunday we are having another debate. Tunaenda kuleta watu hapa, tujadiliane na wao, tujue Turkana inaenda wapi. Kwa wale wenye wanakuja mara ya kwanza, this is Chocha TV. If you've never seen us, kama uko na simu, enda Facebook, tafuta Chocha TV, like page yetu. Hatutaki shilingi yetu, tunataka likes. Uende tu mulike. Na kama unataka mahali ya kupumzika vizuri, unataka kusumbuana na watu, hutaki stress, you go to Opal Apartments, opposite Mission of Hope. Au sio? Tumeambia wale wazazi wako hapa na unataka mtoto wako akitoka shule badala rande ajisahau, tuko na program inaitwa Sema Activate. Hatutaki shilingi yako, ni mtoto wako umlete, tuna debate na watoto wengine, tutakuleta hata wewe udebate na mtoto yako, ujue kama mtoto yako anasoma vizuri ama asomi. Ukitaka kujua more about us, enda tafuta page kwa Facebook inaitwa Sema Activate. Utaona kuna watoto wamekuwa hapo. Tumekuwa na episode ya kwanza tulifanyia Bishop Mount Center, ikakuwa successful. Saa hii tunaenda kwa mashule kwenda kudebate watoto, kufunza watoto. So wewe kama mtoto wako uko nyumbani na unaangalia wakati shule zinafunga, badala mtoto abaki aanze kufikiria vitu mbaya, aanze na unajua saa hizi the world is going technological. Kila kitu iko kwa technology. Mtoto yako anaona vitu mbaya kwa simu. So leta mtoto wako apatane na watoto wengine, tunawafunza. Na pia tunawapatia awards. Mtoto anarudi nyumbani na vitabu. Tafuta Facebook Sema Activate. Enda Chocha TV like. Every Sunday tuko hapa. Mkuje, mjue leaders wenu ikina nani. Watu aina gani tunataka. Saa hii mnaona watoto wako kwa mashule. Tumesukuma zaidi watoto 5. Hakuwa na fees. 3 wameenda Kapsabet Boys. Sisi ndio tulikuwa tuna highlight. Watu wakapata msaada. Wakubwa wetu ndio wanakuja hapa. They want to talk about everything. But when it comes to education, few of them don't talk about it. Saa hizi tunaongea, kuna msichana yuko hapa Nabulo. Alipata max 308, 308, akaitwa Katilu Girls. Hawana chochote. Family inataka kuuza plot ndio wapeleke mtoto shule, wakose mahali ya kuishi, bora mtoto aende shule. Tuko na mtoto wako Lawarenga. Another Lawarenga ni kama ilipata vizuri. Kijana ameitwa Kenyatta High Nyeri. Tumetafuta hata picha, wale mchurushi ndio kupiga picha na ile simu kidogo.
Yet leadership ya hii county tunaona. It is you who is going to vote for a wise leader. Juzi nimekuwa na forum mheshimiwa, ndio tukimalizia. If I give you 50,000 shillings, nikikupatia 50,000 saada, kama mimi ni nataka kuwa MP, 50,000 kwa siku utakuwa unatumia pesa ngapi? Shilingi 23 asumuni. Kwa mwezi shilingi 800. Kwa mwaka. So mimi nitakuwa nimechukua hiyo, nitakuwa nimenunua kura yako for 5 years. So when you come back to me and ask me for votes at the ask me for education trust, mtoto aende shule sina fees, I'll tell you mimi ninunua kura yako. So it's high time ujue ni leader mgani unamhitaji. Unahitaji nani? Unataka Turkana move forward, you have to vote wisely. You need your kids to go to school, you need to vote wisely. Turkana saizi ni cosmopolitan. Tuko na makabila yote hapa. Kila kabila iko hapa. Na wote wanaangalia leadership yetu. Wewe utachagua nani? Utachagua mtu mwenye amenunua wewe. Kwa haya machache, until next Sunday, this is Chocha TV, Bunge La Wananchi. Tupataneni Sunday hapa na keep on following our Facebook page. Tuna post vitu mingi. Nunua bundles za shilingi 10 ujue ni nini tuna post. Asanteni sana. Mungu wabariki. Mungu wabariki Turkana. Mungu wabariki Senator. Karibu sana. Asante sana HATUCHEKI. May God make your wish come true. Achama kwana omwilo kitara mnafisia machulege ukiniona na nyonge. Okay, people from LODWAR, I'm John Maki Yapan, alias known as I am John Maki E, a resident of LODWAR, skater, rollerblader. I support SEMA Activate.